Assalamu alaikum. This is a 12 lead surface ECG showing ST elevation in lead 1 ABL, B1, B2, B3, B4, B5, B6 with sinus rhythm with occasional ventricular ectopic. And there is ST depression in 2, 3 and ABF. First of all, you have to maintain the sequence of explaining the ECG. You must maintain the sequence. After which one will you tell first? Then this is a 12 lead surface ECG showing normal sinus rhythm. Rate is around 100 beats per minute. And rhythm regular with occasional ventricular ectopic. And there is ST elevation in 1 ABL, B1, 2, 3, 4, 5, 6, and ST depression in 2, 3 ABF. What is your diagnosis? What is your ECG diagnosis? ST elevation, MI, extensive anterior. And 100 below centigrade. Sinus tachycardia or other tachycardia? Sinus tachycardia. It is sinus, or it is So other P- you see the V1, you see V1. In V1, B1. in lead 2, or other all PUFs are present. Then what is the rhythm? In B1, it looks like atrial fibrillation. Yes, it is atrial fibrillation. And And at that ventricular ectopic, either it is ventricular ectopic or Ashman. Ashman. Yes, it is Ashman. Because before the ventricular ectopic, there is a large pause, and then there is an aberrant conduction, and there is a no compensatory pause in the ventricular ectopic. You say there is ectopic. So it is extensive anterior MI with atrial fibrillation with Ashman. With Ashman phenomenon, with sinus tachycardia like this. One of the very with first ventricular rate. AF with first ventricular, very rare finding. Extensive anterior MI with atrial fibrillation with first ventricular rate having Ashman phenomenon. Very complete diagnosis. You also have to comment about ST depression in lead 2, 3 and ABL. And reciprocal change in inferior lead. Whether we should call it reciprocal change or There concomitant. is a dilemma or doubt, still debate is there. So that being a student, I think it's enough to tell the ST elevation, to diagnosis the ST elevation and atrial fibrillation. reciprocal change, whether it is reciprocal change or definite ischemia. What Professor Meshkat is asking, whether it is simply the reciprocal change or it is a definite ischemia at that region. Meshkat sir to jane, there is two school of thought. One is there is a last trial is having. Initially we thought this is a reciprocal change of electrical depolarization problem is there, but nowadays it is documented. One trial showed that the inferior ischemia is there due to ST depression, due to Someone else is volunteer. Someone, very important ECG. At a time it is asked in the examination board, when you have atrial fibrillation with acute myocardial infarction, what is the relation? This is one of the manifestation of atrial infarct. Atrial fibrillation is a manifestation of atrial infarct. What is significant? Meshkat sir is telling what is the significance of presence of atrial fibrillation in acute STEMI with AF. What does it indicate? There is some sort of atrial insult in the form of infarct or ischemia like this. Atrial infarct hole, it will produce the atrial fibrillation like this. Or another way we can explain, there is extensive block and extensive damage may sometimes produce the atrial fibrillation. It's produced the diastolic dysfunction, severe diastolic dysfunction, increase the LA volume and pressure, and that time it may also produce stress. Any stress in the LA. Okay, describe the ECG. Sir, 12 lead surface ECG showing rate around 150 beats per minute, which is regular. Complex is wide. And there is a
ventricular concordance is present and there is a fusion beat present in the lead 2. So my diagnosis is wide complex tachycardia, ventricular tachycardia. Probably Ventricular tachycardia. Confirm. Then you will. Is there any AV dissociation feature of AV dissociation? Sir. Which is the hard point of VT to tell VT? This sir. White No. complex tachycardia. যখন আমরা when we see any white complex tachycardia, we search for. Keep in mind that whether VT can be excluded or other than VT. VT or other than VT. Other than VT, there is 3 or 4 things in white complex tachycardia. If you exclude VT or include VT, it is a hard point to treat the patient in CCU. There is P3, there is P wave here. In the next bit, there is also P wave that indicates that is not the P wave followed by QRS. That is too early P wave and short PR. So that is the dissociated P wave. So presence of AV dissociation is very important finding for diagnosis of VT and to differentiate it from SVT with aberrant conduction. Yes? I mean, another 2 findings are pathognomic of VT. It is everyone knows it. One is AV dissociation, and the next one is fusion beat or capture beat. And these 2 are also present in this case. This one is a fusion beat, and come more forward in this lead. There is this one is a capture beat. This one is a capture beat, and this one is a fusion beat. So these 2 are the pathognomic feature of VT, not only AV dissociation. If you ask in the examination, you should say 2 things. Pathognomic feature of VT is 2. There is AV dissociation and the presence of capture beat or fusion beat. Assalamu alaikum. I am Dr. Nurul Islam, MD final part student, examinee July 2021. This is a 12-lead surface ECG showing 12-lead surface ECG showing movie type 1 second degree AV block in which progressive lengthening of PR interval followed by a missed beat, and atrial rate is around 100 and there is an old inferior inframyocardial infarction. এটা ডেসক্রিপশন হলো ECG রিসার্চ করতে হলে সব বলতে হবে। এখানে ক্লিয়ার কাট স্টেরিওশন দেখা যাচ্ছে 2-3 AVF এ, তুমি বললা না 2-3 AVF এ স্টেরিওশন আছে, তাই না? ওল্ড নাকি এটা ওল্ড মনে হচ্ছে? ওল্ড এমআই কি বলা? Does it look like an old MI? There is QF in 2-3 ABF and ST elevation in the 2-3 ABF. তো 2-3 AVF এ স্টেরিওশন আছে, এটা বললেই তো অনেক কিছু মাথা ক্লু চলে আসে ইজিলি। ঠিক আছে, এবার থামো। মাশা স্যার, আপনি একটু ক্রিটিক্যালি মানে ক্রিটিক্যালি সমালোচনা করেন, আসলে ও যা বলছে। তোমার তো এই পেশেন্টের জন্য কোনটা বেশি জরুরি ছিল? পেশেন্টের কোন জিনিসটা অ্যাটেনশন সবচেয়ে বেশি দেওয়া দরকার ছিল? ST এলিভেশন কোনটা? ST elevation. রিদমটার কি কোনো আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে এই পেশেন্টের? এই রিদমটা যেটা তুমি বলছো ডায়াগনোসিস, কাজে ওইটা যদি মিস করতে কিছু আসতে যেত না পেশেন্টে, তাই না? কিন্তু যদি এমআই মিস করতে তাহলে তো সমস্যা। আচ্ছা বলো তো এই পেশেন্টে আর কিছু আছে কিনা?
কিউ ওয়েভ দেখতে পাও কিনা আর কোথাও 2-3 ABF ছাড়া? আর কিছু আছে কিনা এটা বলো। সব দিকে তোমার চোখ থাকতে হবে। So no other Q, 2-3 ABF only. আর আর কিছু আছে কিনা? ST depression in 1 and ABLS. 1 One ABL, B1, B2, B3 with upright Q wave. এটাও কিন্তু বলতে হবে। সাধারণত আগে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ বলতে, এখন বলে হলো যে এটা ইসচেমিয়া, অ্যাসোসিয়েটেড ইসচেমিয়া। এবং অ্যাবসেন্স অফ কিউ ওয়েভ কিন্তু তোমার ডিনোট করে যে হয়তো ইনকমপ্লিট লেফট বান্ডিল বার্ন ব্লক থাকতে পারে। এটা না বললেও চলে, তোমার খেয়াল করা ভালো। এখন তুমি আমাকে বলো যে এই পেশেন্টকে তুমি যে অ্যারিথমিয়ার জন্য কি করবা? যে অ্যারিথমিয়াটা তুমি পাইছো সেটার জন্য কি করতে চাও? If patient is hemodynamically stable, then just management of ST elevation and we'll keep patient on monitoring, continuous monitoring. মনে করো পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার 80/60, ইনফেরিয়র এমআই তো এরকম থাকেই। কেমনে করে জানবো তুমি হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল কি স্টেবল না? By clinical examination of the patient, if patient is well oriented and periphery ঠিক is আছে, normal, ধরো ক্লিনিক্যালি আনস্টেবল, তাহলে কি করতে চাও? we will give some fluid for fluid challenge and observe the response of the patient to the fluid challenge. If getting improved, then we will continue on monitoring. তার আগে কোনো ইসিজি করবা, কোনো স্পেসিফিক ইসিজি? Posterior is equal to be 7, 8, 9, and নাকি অন্য কিছু? B4R to check the RB infection and posterior infection. পোস্টেরিয়রলি দেখে তো পোস্টেরিয়র ইনফেকশন দেখার জন্য, আরবি ইনফেকশন দেখার জন্য কিভাবে দেখে দিন? Right sided ECG. সবগুলো রাইট সাইডের দিতে হয়। B3 or 4 for no? The patient hypotension primary key, maybe RV infection. Most commonly common, RB infection. likely. কাজে আমাকে প্রথম আরবি ইনফেকশনটা অ্যাক্সেপ্ট করতে হবে। পোস্টেরিয়র এক্সটেনশনের জন্য কিন্তু পেশেন্ট হাইপোটেনশন যাবে না। আইটেমটা কি এখানে? তোমার কি মনে হয় এটা মোভিস্টাই 1 তুমি বললা? So wing baking us. তুমি দেখো ভালো করে। If you're checking first complex, second complex, third P is missed. তোমার রিদম স্ট্রিপ দেওয়া আছে এখানে, কাজে তুমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বলে লাভ নেই, অনেক বড় স্ট্রিপ দেওয়া আছে এখানে। পিআর ইন্টারভেল দেখো, তুমি বলো গ্রাজুয়াল প্রোগ্রেশন, এখানে গ্রাজুয়াল প্রোগ্রেশন আছে পিআর ইন্টারভেল মনে হয় কি? I feel like it's gradual progression. আছে? আমি আমার মনে হচ্ছে না, আমি আজকালে আছে, হ্যাঁ আজকালে আছে। এটা looks like a when come up হ্যাঁ। আচ্ছা অ্যারো দাও তো এটা, হ্যাঁ এটা ওয়েন্টি ব্যাকেট, হ্যাঁ ঠিক আছে মবে ঠিকই আছে এটা। দূরে থেকে উইঙ্কি ব্যাক কি এটা? আচ্ছা এটা এই ইসিজি কি বলা যাবে যে there is possibility of posterior involvement? Okay, possibility there's in B1 R is not tall, but in B2 R and S is almost 1:1, and there is ST depression and upright tube, which is a features of posterior infarction. But The possibility to of confirm this, সেটাতে we need কনফার্ম to করতে go গেলে for আমাদের the কি করতে হবে? 7, 8, and 9. 8 আর 9, 8 আর 9 কোন জায়গায় নেয়? The same plane in the posterior axillary line, mid scapular line, and spinal. নাইনটা কোথায় দেয় বলো? 9 in the transverse, same level in the over the spine, transverse of the vertebral line. ওভার দ্য স্পাইন না প্যারাস্পাইনাল এরিয়াতে? Paraspinal. Thank you. বলেন ইসিজি তো আরো ভলান্টিয়ার থাকার কথা অ্যাট লিস্ট। ফয়সাল আসেন।
Assalamu alaikum. So I'm Dr. Mohammad Wasek Faisal, MD, final part student, examiner of July 2021. This is a 12 lead surface ECG showing atrial rate is about 100 beats per minute and ventricular rate is about 40 beats per minute. There is a PP interval is regular and RR interval is regular. And there is no relation between P wave and R wave. So my diagnosis is complete heart block. স্যার ও তো এখন তো ভার্চুয়ালি রিড করতেছে, কাজে ও কি এভাবে পিপি আর আর ইন্টারভ্যাল ফিক্সড, তোমার এটা কি বলা ঠিক হবে? এপিয়ার্স টু বি ফিক্সড এটা বলতে পারো, তাই না? আর এবি ডিসিশন বলছো, এবি ডিসিশন বলো না, বলছো এবি ডিসিশন বলছো। টার্মটা হচ্ছে কি নো রিলেশন বিটুইন পি আর আর, তাহলে পি আর ভ্যারিয়েবল, এটা কারণ এখানে অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকেল বিট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, কারোর উপরে কারো কোনো কন্ট্রোল নাই। হ্যাঁ, ওই এই ভেন্ট্রিকেলের যে কমপ্লেক্স, এটা কিন্তু এই পি এর কমপ্লেক্স না। No, there's no relation. নো রিলেশন উইথ দি অ্যাট্রিয়াল ভেন্ট্রিকেল। এটা তুমি কি বলতে পারো ইসিজি কমপ্লেক্স দেখে তার এটা ব্লকটা কোন লেভেলে, সুপ্রাহিজিয়ান বা ইনফ্রাহিজিয়ান বলা যাবে? ডিফিকাল্ট হওয়ার জন্য কমপ্লিট পর্যন্ত বলেছে যথেষ্ট। এই পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে আপনার কাছে বলেন তো? তুমি এগুলো আরো ভালো নাম্বার দেওয়ার জন্য তোমাকে পরে কোশ্চেন। কার প্রগনোসিস কেমন, ইনফ্রাহিজিয়ান বা সুপ্রাহিজিয়ান, কার প্রগনোসিস কেমন? So maybe it is infrahizian. And সুপ্রাহিজিয়ান, ইনফ্রাহিজিয়ান মানে কি? খারাপ, আরো ওয়াইড হয়। সুপ্রাহিজিয়ানের সাধারণত অনেক সময় ইয়ে করতে পারে। ম্যানেজমেন্ট কি দিবা Sir, বয়স কত? So before management, I want the proper history, the symptoms. আর কিছু আছে না? হ্যাঁ, সাথে আর কোনো চেঞ্জ আছে? Sir, there is a right axis deviation. এটা রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন বললা কেন তুমি? রাইট এক্সিস এগুলোতে এখানে অ্যাক্সিস নাই বলে তুমি এখন ইয়ে দেখো, এন্ট্রিয়াল লিড গুলো দেখো কিছু আছে? Sir, ধরো এই পেশেন্টটার এজ যদি 60-50 অনওয়ার্ড হয়, তাহলে তার কি কনকমিটেন্ট কোনো ডিজিজ থাকতে পারে এর সাথে? coronary artery disease থাকতে পারে। থাকতে পারে। আমরা এই জন্য কি করি, কম্পিউটার ব্লক রোগী আসলে পেসমেকার করতে গেলে সবার আগে আমরা এনজিওগ্রাম করি। তার থাকার সম্ভাবনা আছে? আছে স্যার, T inversion in precordial leads. নমস্কার স্যার, প্লিজ কমেন্ট। হ্যাঁ, তুমি কি আর কোন চেম্বার এনলার্জমেন্টের কোনো ফিচার পাও এখানটায়? There is right ventricular hypertrophy, feature of this right ventricular hypertrophy, as there is tall arrive in V1, V2. কত টল হলে টল বলি আমরা? V1 এ কত হলে পরে এটাকে টল বলি? So more than RF is more than SF. RS ratio will be more than 1. অ্যামাউন্ট কোয়ান্টিটি বলো, আর ওয়েভ কত মিলিমিটার হলে পরে ওটাকে আমরা টল বলি? So more than 7 millimeter. 7 মিলিমিটার কি আছে V1 এ?
তো পোর্শনটা একটু কাটা বোঝা যাচ্ছে না। কাটা না আসলে। এছাড়াও রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন নাই, এস ওয়েভ নাই V5 V6 এ, কোনো ফিচারই পাও নাই রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। এসটি ডিপ্রেশন কোথায় আছে বলতো? কোথায় এসটি ডিপ্রেশন ইনভার্সন আছে? স্যার লিড V4 V5 V6। এবার বলো তো লেফট অ্যাক্টিয়াল এনলার্জমেন্টের ফিচার পাও কিনা? These are the feature of left atrial enlargement. POF is less than 5 days. সাধারণত জিজ্ঞেস করা হয় যে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের কজ কি কি, এরকম ইসিজি পেলে তুমি কি কজগুলো বলতে পারবা? So coronary artery disease, তারপর degenerative cause, six sinus syndrome. 6 সাইনাসে কমপ্লিট হার্ট ব্লক কেন? 6 সাইনাসে কমপ্লিট হার্ট ব্লক কেন হইতে পারে ব্যাখ্যা বলতে হবে তোমাকে। তুমি কি টেম্পোরারি পেসমেকার করছো? এই পেশেন্টকে ধরো যদি তুমি রাত্রেবেলা রিসিভ করো ডিউটি থাকা অবস্থায়, কি করবা? পেশেন্ট যদি রিপিটেড সিনকোপ নিয়ে আসে কি করবা? যদি সিমটম সাজেস্ট থাকে তাহলে স্যার আমরা টেম্পোরারি পেসমেকার করব। টেম্পোরারি পেসমেকার করবা। কি কি মানে কয়টা করছে টিপিএম? এবং তোমার কি কি পেশেন্টের টিপিএম করছে? মানে পেশেন্ট কি কি ডায়াগনোসিস নিয়ে আসছিল তাদেরকে তুমি টিপিএম করছো? এটা জিজ্ঞেস করে খুব পরীক্ষায়। স্যার কমপ্লিট হার্ট ব্লক যদি থাকে, সিভিয়ার ব্র্যাডিকার্ডিয়া উইথ সিমটম যদি থাকে, না তা তো করলাই, কিন্তু কি কারণ নিয়ে কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়েছে? একটা বলছে ইসচেমিক, এমআই সেটিং এ হয় তাই তো? এমআই সেটিং এ পাই আমরা, ডিজেনারেটিভ পাই। আর কোনো কজ কমপ্লিট হার্ট ব্লকের? আর কোনো কজ আছে? মনে করো 23 বছরে একটা মেয়ে হয়েছে। টেস্ট পাঠানো হয়, কি কি টেস্ট পাঠানো হয় কমপ্লিট হার্ট ব্লকে? বায়োকেমিস্ট্রি পাঠানো হয় কমপ্লিট হার্ট ব্লক পেশেন্টে? স্যার কার্ডিয়াক এনজাইম গুলো পাঠানো হচ্ছে। ওই তো এমআই টেমআই হলে, এছাড়া পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স। তাহলে ইলেকট্রাইট করতে হবে। ধরো এই মহিলার 23 বছর বয়স, কি হইতে পারে? ফিমেল, 23 ইয়ার্স ওল্ড। সবগুলো কারণ তো জানা লাগবে তোমাকে। 23 বছর একটা মহিলা আসলে তখন তো তুমি ইসচেমিয়া চিন্তা করতে পারবে না, ডিজেনারেটিভও চিন্তা করতে পারবে না। ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স চিন্তা করব। ঠিক আছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সও পাও নাই। সব কারণ জানতে হয়, কমপ্লিট হার্ট ব্লকের সব কারণ জানবে না, না হলে তো তুমি ট্রিট করতে পারবে না। ভালো মতো জানিয়ে নিতে হবে তোমাকে। এটা তো একদম একটা পাল্টা বলে দিতে হবে, কমনেস্ট কজ কোনগুলি, তারপর কোনটা, তারপর কোনটা, তারপর কোনটা। এবার থেমে থেমে বললে তো মানে এক্সামিনারটা বিরক্ত হবে, তাই না? কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইজ ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট, আমার খুব কমনলি পাই আমাদের হাসপাতালে। যখন এগুলো কারণগুলো খুব দ্রুত জানতে হবে। কোন কোন এমআই তে কমন, ইনফিরিয়র এমআই তে। আচ্ছা কোনটা বেশি ডেঞ্জার, কোন হুইচ এমআই সাথে থাকলে আমরা ইট ইজ মোর ডেঞ্জারাস? Inferior সাথে complete heart block, anterior সাথে complete heart block, which is more indication of more severe disease, huh? Anterior. Why? স্যার এখানে স্যার যেহেতু anterior স্যার অলরেডি স্যার লেফট সাইডে লেফট আর্টারি গুলো যাচ্ছে, সাথে যেহেতু আমার এভি ব্লক যাচ্ছে, এভি ব্লক মোস্টলি সাপ্লাইড বাই পিডিও পোস্টার ডিসেন্ডিং আর্টারি, সো দেয়ার মে বি lesion in right coronary artery. Extensive involvement, মানে একটা extensive involvement এর একটা ইন্ডিকেশন। আরো একটা কারণ আছে, সেটা হলো ফার্স্ট পারফোরেটর ব্রাঞ্চ, যেটা ইট সাপ্লাইজ দ্য এভি নোড। যখন ইনফেরিয়র এমআই হয়, ইনভলভমেন্ট অফ দ্য আরসিএ হয়, তো তখন তোমার মানে সুপ্রাহিজাল পোর্শনটা এসে হলেও পারফোরেটর ব্রাঞ্চ থাকার জন্য ওইটা কম্পেনসেট করে। সাধারণত ইনফেরিয়র এমআইটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকলে সেটা পারসিস্ট করে না, কিন্তু যখন ইন্টেরিয়র এমআই হয় তখন ধরে নেওয়া হয় যে কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকলে পারফোরেটর ফার্স্ট সেপ্টাল পারফোরেটর ব্রাঞ্চটাও ইনভলভ, তখন আর কম্পেনসেট করার কিছু থাকে না। এই ড্যামেজটা খুব এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ, ইন্ডিকেটস মোস্ট এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ। এন্ট্রি এমআই অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইন্ডিকেটস এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ এবং এলইডি প্রক্সিমাল অক্লুশন ধরে নেয় তখন। তার মানে মোর মায়োকার্ডিয়াম এন্ড জিকার্ডি, আর এগুলো রিভার্ট হওয়ার চান্স খুব কম থাকে। সাধারণত এন্ট্রি এমআই সেটিং এ যদি কমপ্লিট হার্ট ব্লক নিয়ে আসে, তার ইনভেরিয়েবলি পেসমেকার লাগে।
আর অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি ইনফিএমআই নিয়ে আসে সেখানে অলমোস্ট 80 to 90% কেস দেখবা রিভার্ট করে যায়। তোমরা সিতে যারা ডিটি করে দেখতেছো ইনফিএমআই সেটি আমাদের সাধারণত পেসমেকার লাগে না, ইনিশিয়ালি হয়তো টেম্পোরারি সাপোর্ট লাগে, বাট আমাদের কখনোই পার্মানেন্ট পেসমেকার ইউজুয়ালি দিতে হয় না। রেয়ারলি যদি বয়স্ক বা এলডারলি পেশেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগে, আদারওয়াইজ ইনফিএমআই সেটিকে সাধারণত পেসমেকার ইউজুয়ালি লাগে না। Hello, Now ECG. sir. Sir, 12 lead surface ECG showing there is a M pattern in the 1 and ABL and also B5 and B6. Sir, there is a 12 lead surface ECG showing there is a M pattern in the 1 and ABL and B5 B6, and there is a slide SOF in the 1 and ABL. And the heart rate is around 75, and there is a first degree, there is a prolonged PR interval, and there is also ST elevation in the B1, B2, B3, all anterior lead. All anterior lead. So my diagnosis is a case of acute ST elevation myocardial infarction with first degree left axis deviation and first degree AV block. This is the Other one, just describe the ECG same way. What is your impression? He's telling that this is there is M pattern, first degree AV block, ST elevation beyond 2, 3, and slide S in the lateral leads. What is your findings? Tell the findings, not diagnosis. The findings is there is M pattern in 1 AVL B5. Now you have to describe from beginning. 12 lead ECG. 12 lead ECG showing there is M pattern in 1 AVL B5 B6, and there is deep S in B1 B2, and there is loss of septal Q in 1 AVL B5 B6, and heart rate is 75 beats per minute. PR interval is prolonged, and there is ST elevation in B1 anterior leads. B1 to this, B5. One thing, just I want to interrupt you. For any 12 lead resting ECG, first you should describe the rhythm. 12 lead ECG showing Rhythm is regular. sir. sinus rhythm. The sinus Because every P wave is followed by QRS complex. First you will say There's sinus rhythm, sinus rhythm. heart rate about 75. Beats per Then minute. you can describe PR interval is Is prolonged, prolonged. first degree. Then you can go to the QRS complex. Yes, So sir. better to describe. Definitively, first thing that you will hit in your mind is LVB pattern or M pattern of the QRS complex. But definitively, you should start from beginning. 12 lead ECG, sinus rhythm, Sinus rhythm. PR heart interval rate is- 75 or 70 anyway, prolonged PR interval. Then you can go, QRS complex is wide, M pattern. That should be. Otherwise sometimes you will miss the heart rate, 75, you may be missed with so much positive findings. Then, what is your impression? Sir, acute MI with trifascicular block. Trifascicular, why you are telling trifascicular, why you are telling acute MI? Sir, LBB with first degree block. LBB with first degree AV block. Someone was telling left axis deviation. So when you will tell the LBB, The Garbosa criteria, sir, itself is LBB itself produce usually left axis deviation, but RBB does not necessarily produce right axis deviation. So ST elevation, how much in beyond 2, 3? sir, V, Except five- V3, that is V3. less than 5 less than millimeter. 5, yes, sir. Only V3 you will, it is It is close to 5, the not 5, but close to close to the 5, but in other leads, it is not more than 5. Yes, So sir. single ST elevation, single lead, significant ST elevation No, sir. should not be considered. Considered as Garbosa. Garbosa fulfill Yes. correct. So sir. Garbosa There is no fulfill correct. Garbosa criteria. It is Yes. LV with first degree block.
Yes, LVB, first degree AV block, that indicates. Trifascicular. So why this first degree AV block? Is it the AV node or is there is LVB means LVB is lost? Yes, Means left anterior fascicle, posterior fascicle or left bundle itself is not functioning. And why this delay? Whether it is AV node or right bundle branch delay. From ECG, can you tell that this is the delay in the AV node or delay in the right bundle? Anyway, AV node to bundle, right bundle, anywhere there may be delay. From ECG, it is not possible to tell. Yes? Okay. So, till now, You have mentioned one thing, M pattern. M pattern, yes. Is there any significance of this M pattern? Does it indicate any pathology? The M pattern indicates there is a bundle branch block. So, There is the white Conduction. complex is indicating that the bind. sir, maybe scar. Any there- one of you want to comment on this other than this? Devanda? If any comment? configuration that does not mean any interpretation, you should not mention it. 2-3 ABV কি স্যার ফ্র্যাগমেন্টেড কিউআরএস বলতে পারবো? Inferior lead? ইনফিরিয়র লিড কি স্যার ফ্র্যাগমেন্টেড কিউআরএস বলতে পারে? Fragmented QRS in inferior lead. Yes, of course. Fragmented QRS complex has got its own significance. What sir. does it indicate? Always bad thing. My- Sometimes in acute MI, if you see fragment মাইকোটিক ইন্ডিকেট scarring, yes. You see, there is features of LVVV in this patient. In books, a term is there is slurring of the RF. This is the slurring of the RF. And this is the M pattern. Not in all. Not M in pattern is not all. All. You see, this is the M pattern. Rather, you will tell, you can tell there is Y pattern in the other leads. That does not indicate that this is the. In books, there is a term, there is slurring of the RF. This is the slurring of the RF. What are the other features of trifascicular block? Other way. This is LBB with first degree AV block. Other way, you can describe the trifascicular line. First degree block, First degree AV block with sir, RBB with Right? right or left right or left axis. axis. That means in that case, again, suppose there is first degree AV block, maybe due to AV node. Right bundle branch means right bundle is not conducting anyway. So next conduction through the left bundle, anterior fascicle, posterior fascicle. So any one of these fascicle if block, that will produce either left axis deviation or right axis deviation. And first degree, again first degree AV block, maybe AV node, maybe left bundle branch itself, or maybe the conducting only anterior fascicle or posterior fascicle. So that is also another type of trifascicular block. What is the significance of this trifascicular block? Does it indicate that this patient Sir, needs pacemaker? If symptomatic, If symptomatic, what symptoms? dizziness, Not only dizziness, syncope, syncope is important. Okay. Anything? Suppose this patient come to you with 8 or 10 hours chest pain, severe acute chest pain. What investigation you will suggest? troponin. Troponin. Troponin is markedly raised. What you will do with chest pain less than 6 hours or less than 12 hours? What treatment you will give in emergency? Loading the bone. Loading, তারপরে স্যার স্যার ফলো আপ করতে হবে আর কি পেশেন্টকে। follow up. Troponin is Serial. yeah, either you have to treat either non-STEMI or STEMI, whether you will treat as STEMI or non-STEMI. STMI. STMI. Then you will definitively, one thing you will ask, if any previous recorded ECG is available or not, or any previous papers, that sometimes merit an LVV. In emergency, this ECG is very important. And if the patient produces you previous ECG, then if their previous ECG is normal or other features, Yes, sir. there is no LBV.
their nuanced LVEV should have be to give treated as thrombolysis. equivalent, or you can do primary PCI even. Yes. Semi-equivalent. Sometimes patient will tell you that 3 days back I did the ECG and doctor told me that it was okay. Or there are other features, nuanced LVEV, you know. So, কে বলবে? তুমি কিছু বলনি, বল। Describe this ECG, 12 lead ECG. সবসময় মনে রাখবে কিছু জিনিস আছে কি স্পন্টেনিয়াসলি এক্সামিনেশনের সময়, এক্সামিনেশন ডেসক্রাইবের সময়, শর্ট হিস্ট্রির সময়, লং হিস্ট্রির সময় কিছু জিনিস আছে স্পন্টেনিয়াসলি বলতে হবে। অনেক সময় আমাদের স্যার বলতো নামাজ পড়ার মতো কোন পরে কোন ভাবে পজিশন নেবা, এটা কিছু আছে স্পন্টেনিয়াসলি চলে আসবে। এক্স্যাক্টলি ওটা যদি রেগুলার প্র্যাকটিস না করো তখন দেখবে যে উল্টাপাল্টা হচ্ছে। তো 12 লিড ইসিজি হোক আর যাই হোক কিছু কমন জিনিস আছে, অ্যাটলিস্ট তুমি বলো, একেবারে চুপ করে 2 মিনিট চিন্তা করা থেকে আগে কিছু জিনিস বলে তারপরে তুমি চিন্তা করো। কমন জিনিস সব সময় থাকে। 12 লিড ইসিজি শোয়িং, this is a 12 lead ECG showing P wave is absent and heart rate is around 150 beats per minute, and there is tachycardia related ischemia noted in all leads. So my diagnosis is P wave is absent, tachycardia, heart rate on 50 or more than on 50. I will tell that heart rate is nearly 200. more than If you see, Is it regular or not? that is so RR interval is regular. so এরকম যদি এনি ট্যাকিকার্ডিয়া পেশেন্ট যদি থাকে একটা ডায়াগনোসিস বললে at least 50% মার্ক or passable মার্ক যে ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া রেগুলার ইরেগুলার এই টার্মটা বলতে পারলেও কিন্তু 50% মার্ক তুমি পেয়ে যাবে। তারপরে তুমি পিওএফ আছে কি না সেটা মোর ডিফিকাল্ট আমার কাছে মনে হয়। অনেকে বলবে যে পিওএফ ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইনভার্টেড পিওএফ আছে। Exactly. হ্যাঁ, so narrow complex tachycardia regular or irregular? Irregular narrow complex tachycardia commonest diagnosis atrial fibrillation. Regular narrow complex sinus tachycardia is the commonest cause of regular narrow complex tachycardia. On 40 on 50 অনেক sinus tachycardia young patient emergency তে আসবে, then you can tell supraventricular tachycardia. তারপরে তুমি atrial tachycardia বলতে পারো, অন্য কিছু বলতে পারো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এখানে তোমার কি মনে হচ্ছে? তুমি পিওএফ অ্যাবসেন্ট বললা, কিন্তু তখনই বলবে যে তুমি আগেই পিওএফ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি পিওএফ আছে। আমার তো মনে হচ্ছে এখানে পি উল্টা মনে হচ্ছে এখানে কিছু, অথবা হ্যাঁ অনেক সময় দেখবো এসবিটি তে পিওএফ উল্টা পিওএফ পাবা। হ্যাঁ, উল্টা পিওএফ পাবা। এখানে মনে হচ্ছে পিওএফ, দিস মে বি দ্য পিওএফ, দিস ওয়ান জাস্ট আফটার কিউআরএস কমপ্লেক্স। হ্যাঁ, But my impression is that whenever you will face this type of ECG, you make up your mind that examiner is going to ask you SBT. That is the main message. So whenever you have to describe it, mind it your diagnosis and describe it according to your diagnosis and follow the rules. সবকিছুই তুমি বলেছো, কিন্তু ফার্স্ট যে দুইটা ডিফিকাল্ট জিনিস বলছো, যে অ্যাবসেন্ট অফ পিওএফ বলেছো, ট্যাকিকার্ডিয়া রিলেটেড ইসকিমিয়া বলেছো, এই দুইটা জিনিস পরে বলতে পারতো তুমি। হ্যাঁ, পিওএফ ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ট্যাকিকার্ডিয়া রিলেটেড এসটিটিওএফ চেঞ্জ এটা লাস্টের দিকে বলো। হ্যাঁ, Exactly, you have to tell tachycardia related STT changes. If you tell that ischemia, then you will go in another hall. He will guide you in different. May have troponin I positive. Many of the SBT patient, many of the patient with complete heart block, আমি দেখছি যে এসটিটিওএফ চেঞ্জের সাথে সাথে ওদের troponin I রেজ থাকে। পরে অ্যাঞ্জিওগ্রাম ইপি করার সময় অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে দেখছি নরমাল, পেসমেকার করার সময় অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে দেখছি যে করোনারি একেবারে ফাঁকা। বাট দিস পেশেন্ট হ্যাজ গট and collection to everything he or she was getting till proved that he don't have any coronary artery disease. So describe. So this 12 lead surface ECG showing there is heart rate is almost 200 beats per minute, which is regular. Rhythm is regular. P wave their P wave after
each QRS complexes, they have an inverted P wave, and there is ST depression in V4, 5, and 6. Yes. So my overall impression is this is a narrow complex tachycardia. Tachycardia. So most likely AVNRTs. So AVNRT, AVRT, don't tell it. SBT is the first diagnosis. Supraventricular AVNRT, tachycardia. AVNRT, AVRT. supraventricular tachycardia. Supraventricular. Then if you tell that the P wave is there, Yes, sir. short RP, Short then RP. you can tell AVNRT. If it is long long RP, Then AVRT. tachycardia, then AVRT. Yes, sir. That এগুলো ইভেন সিনিয়র মোস্ট যারা এই মাঝখানে যে ইসিজি রিসের অফিসার টফিসার সবাই আলাপ করতেছিল বলে এটা এভিএনআরটি এভিআরটি আমরা শুনতে চাই না, শুনলে বরং বিরক্ত হয়ে যায় যে ইসিজি নিশ্চয় মুখস্থ করে আসছে অথবা জানে এক্সামিনার বলে দিয়েছে তাকে, পরীক্ষা পারপাসে অথবা ফাইল দেখছো তুমি যে এভিএনআরটি রোগী তুমি ইয়ে করছো। ইভেন যারা ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট তারাও রেগে যায়। হ্যাঁ, how this patient may present clinically? So this patient may present in hemodynamic stable condition with palpitation or shortness of breath, or may be present with dizziness or pre-syncope, or may be present in hemodynamic unstable condition like loss of blood pressure or loss of. Actually, you have to use the appropriate term. hypotension. Don't go hurry. Yes, sir. This patient may come with palpitation, dizziness, Okay. Now, on clinical examination, blood pressure may be at the lower range or may be normal. Yes. Patient may be alert. There may or may not be features of any breathlessness. Yes. Actually, SBT নিয়ে তো Yes. অনেকক্ষণ থাকতে পারে। But usually, otherwise, structurally normal heart, young patient, SBT, except some situation like atrial fibrillation with WPWG atrial, SBT তে unconscious হয় না, এটা সবসময় মনে রাখবা। SBT only যদি older age এ হয়, coronary artery disease আছে, valvular heart disease আছে, অথবা অনেক সময় যেটা হয় এসবিটির সাথে commonest congenital heart disease এর combination বলো তো যেটা এসবিটি হয়, এভিস্টেন। এভিস্টেনের সাথে যদি সিভিয়ার টিআর আছে, এই গ্রুপের পেশেন্টের সিনকোপি হতে পারে। আদারওয়াইজ এসবিটি itself does not produce syncope. যদি এসবিটি থেকে সিনকোপি হয় তাহলে ধরে নিবে this patient has got VT or VF or something like this. Okay. Classical drug of choice for reporting this. Drug of choice adenosine, sir. What will ask to this patient before giving adenosine? Sir, whether the patient has bronchial asthma or not. What are the other use of adenosine? So adenosine, we use adenosine in case of some microvascular angina, sir. In flow, no flow te intracoronary dilatation. During procedure, during PTCA. Adenosine half life কত? Duration of action. Huh? 2 seconds. 2 seconds, 7 seconds. 7 seconds. 2 seconds একটু বেশি কম হয়ে যায় না? 5 to 10 seconds, sir. একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় সিস্টারদেরকে ডিউরিং অ্যাডিনোসিন। কেন? ফ্ল্যাশ কেন? বোলাস ডোজে বোলাস কনসেন্ট্রেশনের জন্য হার্টে যেতে পারে, আদারওয়াইজ ডাইলুটেড হয়ে যদি আস্তে আস্তে যায় দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক। ওই যেতে যেতে ওটা Sir, this is a standard 12 lead surface ECG showing sir 3:1 AV block. আপনার ভোটাভুটি হবে, যদি কেউ একমত আপনার না হয় তাহলে কিন্তু জরিমানা হবে। আপনি এমন একটা ডায়াগনোজ বলে আমি তো ভয় পেয়ে গেছি এখন। আর কে কি বলবেন? কামরুল। 12 lead surface ECG showing
there is a heart rate, ventricular rate 75 and atrial rate around 300. So my diagnostic is of atrial flutter with slow ventricular rate. কি হলো ওই ফ্লাটার থিস টু Twist to unblock. আপনি অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার বলে দিলে ঝামেলা কমে যায়। আপনি আবার অ্যাট্রিয়াল রেটেড গুণে তো এখন এক একজন এক একটা বলতেছে। আমাদের শোয়িং অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, তারপর যদি বলেন ভেন্ট্রিকুলার রেট এত, অ্যাট্রিয়াল রেট এত, Regular, sir. আচ্ছা ওকে দেন। আচ্ছা আপনি বলেন। So how will this patient present to you? So the patient may present with palpitations. সমস্যাটা কি? একটা পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, হ্যাঁ, আর ফ্লাটার হচ্ছে একজন, এইটা ধরেন। ফ্লাটারের প্রবলেমটা কি? যে পেশেন্ট ফ্লাটার রিদমে আছে তার সমস্যাটা কি? যেমন আপনি বলছেন 3:1 ব্লক, এটা কি ফিক্স 3:1ই চলতে থাকবে দিনের পর দিন? থাকবে না, কি হবে? ভ্যারিয়েবল। তো শুধু প্যালপিটেশন কেন, সে তো প্রিসিনকোপ সিনকোপ নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারে, তাই না? সো ফ্লাটারের সমস্যা হচ্ছে যে আনস্টেবল রিদম। সে এখন আপনি 3:1 দেখতেছেন, হয়তো হঠাৎ যদি ব্লক বেড়ে যায় হঠাৎ করে রেট অর্ধেক হয়ে যাবে, ব্লক কমে গেলে হঠাৎ করে রেট ডাবল হয়ে যাবে। প্যালপিটেশন একটা সমস্যা, অনেক কমে গেলে পেশেন্ট সিনকোপ প্রিসিনকোপ নিয়ে আসতে পারে। সো আপনি ফ্লাটারের ট্রিটমেন্ট কি দিবেন? ভালোই আছে, থাকুক। বলবে ট্রিটমেন্ট কি দিবা? ট্রিটমেন্ট স্যার এটা পেশেন্ট যদি অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি নিয়ে আসে আমাদের পালপিটেশন এবং ইয়ে নিয়ে, আমার হচ্ছে এভি নোডাল ব্লকিং দিয়ে দিব স্যার, ক্যারোটিড সাইনাস মেসেজ দিতে পারি। এছাড়া স্যার আমি ইপি স্টাডি করে, আমার কনফার্ম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইপি স্টাডি করে যে মাইক্রো রিএন্ট্রি আছে সেই পাথওয়েটাকে স্যার অ্যাবলেট করা স্যার। সেকেন্ডারি স্যার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করবো পেশেন্টের থাইরয়েড ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ স্যার। আমরা হাসপাতালে যত মাইট্রাল স্টেনোসিস রোগী দেখি সবাই কি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসে? না স্যার, মাইট্রাল তো স্টেনোসিস ফ্লাটার নিয়ে আসে, ফ্লাটার ফিব্রিলেশন নিয়ে আসে। তো আমাদের তো ওইটাই ইম্পর্টেন্ট কজ, কমননেস কজ তো ওইটাই। মায়োকার্ডাইটিস থেকে হইতে পারে, ইসকেমিয়া থেকে ফ্লাটার নিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, থাইরয়েড থেকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই না? তো যত পড়াশোনা ফিব্রিলেশন নিয়ে হচ্ছে অতটা ফ্লাটার নিয়ে হচ্ছে না, তাই না? সো ফ্লাটারটাও কিন্তু পেশেন্ট পাইলে তখন বিপদে পড়ে যাবে। হ্যাঁ, এটারও রেট কন্ট্রোলিং ড্রাগ দিতে হবে, যদি সেরকম রেট থাকে আন্ডারলাইং কজ বের করে আন্ডারলাইং কজে চিকিৎসা করতে হবে। ঠিক আছে, বসে। সিজি যখনই দেখবা তখন ক্রনোলজিটা মনে রাখবা, কি কি দেখবা, কেমন? ক্রনোলজিটা মনে রাখলেই চোখে পড়বে যে এই অ্যাবনরমালিটি আছে। This is a 12 lead standard surface ECG showing a patient there is in sinus rhythm. Heart rate is around 60 beats per minute, and there is a right axis deviation.
and biphasic T wave in the B3 to B6, and there is a ST elevation in lead 2, lead 3, and ABF. রাইট অ্যাক্সিস কেমনে বুঝলেন? স্যার ওয়ানে হচ্ছে যে মানে ABF এ স্যার QRS পজিটিভ, এভিএফ এ 2 আর ABF এ QRS পজিটিভ। তো কেমন থাকে নরমালি? নরমালি কি ওগুলো নেগেটিভ থাকে নাকি? আপনি লিড 1 এ পাড়া দিয়ে আবার ওখান থেকে তাড়াতাড়ি 2 3 তে চলে গেলেন। 1 থেকে স্যার মানে ABF এ পজিটিভ আর কি। 1 এ কি আছে? 1 এ নেগেটিভ। কি নেগেটিভ? QRS। আর কি নেগেটিভ? T স্যার। আর কি নেগেটিভ? PO নেগেটিভ। তাই থাকার কথা না স্যার। এগুলা কোথায় থাকে এরকম? AVR এ। এভিআর এর কি অবস্থা? AVR এ স্যার পজিটিভ। তার মানে কি? মিললো তাহলে? স্যার এটা লিড রিভার্সাল হতে পারে। হ্যাঁ, তো ওই ফাঁদে আপনি তো ফাঁদে পা দিচ্ছেন, তাই না? আমরা চাচ্ছিলাম যে আপনি রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন বলে বিপদে পড়েন, তাই তো করলেন। আরেকজনের ভুলে তুমি আটকা পড়ে গেলা। অন্যান্য জিনিস যখন খুঁজতে খুঁজতে আপনি এইখানে এসটি এলিভেশন, এইখানে ইনভার্সন সব মিলে ডায়াগনোসিস তো পৌঁছাতে পারতেছেন না একটা, তাই না? যখনই অ্যাক্সিস মনে হবে সমস্যা, ওটা বলতে গেলে আপনাকে চট করে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে হবে যে আমি যদি রাইট অ্যাক্সিস বা লেফট অ্যাক্সিস বলি, স্যার আমাকে নেক্সট কোশ্চেন এটাই করবে, কেমনে বুঝলাম? ওটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, বেশি সময় নেওয়া যাবে না। যতটুকু বলছে হ্যাঁ এটা হলে এটা এরকম থাকবে, যখন দেখছি এরকম না, তখন তো না, এটা বলা যাবে না, তখন ওইটাই আপনি বললে ভালো হইতো। বুঝতে পারছেন? যখনই একটা লিড দেখে আপনি রাইট অ্যাক্সিস বলে ফেলছেন, অন্য কিছু দেখেন নাই আর, সেই জন্য ইটস এ টেকনিক্যাল ডেক্সট্রোকার্ডিয়া, তাই না? বাট ইস্কিমিয়া আছে তার, কিন্তু ইসিজিটা টেকনিক্যালি ফল্টি। যখনই এরকম থাকবে যে অ্যাপারেন্টলি লুকিং নর্মাল ইসিজি, অ্যাপারেন্টলি লুকিং চেস্ট এক্সরে, তখন কিন্তু তোমাকে অনেকগুলো বিকল্প চিন্তা করতে হবে। মিলিমিটার পার সেকেন্ড করা আছে কিনা এই জিনিসটা দেখতে হবে, নাকি বেশি আছে। বেশি থাকলে ব্র্যাডি ব্র্যাডি মনে হবে, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ঠিক আছে? যখনই ইসিজিতে দেখবেন কমপ্লেক্স খুবই ছোট বা খুবই বড়, কমেন্ট করার আগে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা একটু দেখে নিবেন, ঠিক আছে? আর যখনই দেখবেন খুব ব্র্যাডি হচ্ছে, পরীক্ষায় সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিক ইসিজি দেওয়ার চান্স কমই, যদি না আপনার কাছে হাইপোথাইরয়েড জানতে চায়, ঠিক আছে? তো যদি দেখেন অনেক ব্র্যাডি মনে হচ্ছে, চট করে দেখে নিবেন যে স্পিড আছে কিনা লেখা। না থাকলে ইউ ক্যান আস্ক যে স্যার এখানে পেপার স্পিডটা লেখা না, আমি ইয়ে সম্বন্ধে কমেন্ট করতে পারতেছেন, লুকস লাইক ব্র্যাডিকার্ডিয়া। ওটা একটা ট্র্যাপ হইতে পারে, ঠিক আছে? সো এই জিনিস, এই তিনটা জিনিস যখনই প্রথমে ইসিজিটা দিবে, এই তিনটাই চট করে দেখে নিবেন যে টেকনিক্যাল ডেক্সট্রোকার্ডিয়া আছে কিনা, পেপার স্পিড আর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন দেওয়া আছে কিনা। দেন আপনি অন্যান্য জিনিস খুঁজতে থাকেন, যখন অ্যাপারেন্টলি নর্মাল লুকিং মনে হবে, হাই ভাই যেটা বললেন। যদি দেখেন কমপ্লিট হার্ট ব্লক, তো সেটা তো আছেই, সেটা নিয়ে তো আর চিন্তা নাই। বাট নর্মাল একটা ইসিজি এরকম মনে হলে শুধু টি ইনভার্সন ইসিজি দেওয়ার কথা না পরীক্ষায়, ঠিক আছে? একইভাবে যখন দেখবা যে লং কেসে বা শর্ট কেসে মনে হচ্ছে নর্মালি কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কিন্তু ডেক্সট্রোকার্ডিয়াকটা চিন্তা করতে হবে। যেমন আমাদের এফসিপিএস এ এক্সামিনেশনে এরকম সিএমএইচ এর দিছিল, কিছুই পাচ্ছি না, তারপরে দেখা গেল যে এটা আসলে ডেক্সট্রোকার্ডিয়া। আমরা ইস্যুটা কিছু দেখে নিলাম। স্যার ইস্যুটা স্যার Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Manif Islam, Phase B resident of cardiology, National Heart Foundation Hospital. So this is a standard 12-lead surface ECG showing ST segment elevation in leads 2, 3, AVF, and sir also in leads V4, V5, and V6. Sir,
and ST segment depression in lead 1 and AVL. So the rhythm is sinus, so regular. The rate is about 70 beats per minute. হ্যাঁ বলো, অসুবিধা নেই। What is the diagnosis? Sir, from this ECG, sir, my diagnosis is acute and anterior inferior ST segment elevation myocardial infarction. Sir, because there is sir ST segment elevation আছে sir lead 2-3 PR interval. Sir, sir, the PR interval is prolonged, sir. Prolonged. And there is 2-3 ABF ST segment elevation and V5 and 6. V6, yes sir, V5 or 6. So why it is inferior? Sir, V4, V5, V6 তিনটা লিডে স্যার। V4 না তোমার V4 এর দেখা যাচ্ছে না, V5 V6 এ 2 মিলিমিটার করে ST segment elevation হতে হবে, V5 V6 এ আছে। আর V2 তে দেখেন R এর হাইট হাফ ভোল্টেজ আছে। জি স্যার, ভোল্টেজ ইজ হাফ স্যার, 5 more than millimeter 2 times. Then it is if inferior MI, then V1 lead 1 V1 V2 তে tall R wave, ST depletion and T upright. What is your comment? Posterior extension. So there is inferior MI, posterior extension, lateral MI, and first degree. First degree. So you formulate your diagnosis now correctly. Sir, so sir, my diagnosis is acute inferior ST segment elevation myocardial infarction with posterior extension, and sir, first degree AV block. Sir, Mishkar sir. খুব ইন্টারেস্টিং একটা ECG। এক্সটেনশন বলো কেন? এক্সটেনশনের অর্থ কি? পোস্টেরিয়র এক্সটেনশনের অর্থ কি এটা তো বুঝলাম না। আমরা খুবই কমনলি বলি এটা। There is posterior infarction. দেখো V1 V2 তে লিডগুলা কিন্তু যদি উল্টা চিন্তা করো, আপসাইড ডাউন, তাহলে দেখো এখানে কিন্তু লিড 2-3 AVF এর মতো ST এলিভেশন পাবা। V1 থেকে জাস্ট উল্টা ইমাজিন করো। এই পেশেন্টের আসলে ইনফেরিয়র, ল্যাটারাল এবং পোস্টেরিয়র ইনফার্ক্ট। প্রবাবিলিটি তার প্রক্সিমাল RCA উইথ RCA ডমিনেন্ট কিংবা LCX ডমিনেন্ট। ইন্টারেস্টিং, জায়গাটাও ইস্যু করতে বলা হয়। আর ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট সবকিছু খেয়াল করবা। একটা ECG যখন দেওয়া হয়, আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে আমরা এক্সপেক্ট করি যে সবগুলো কম্পোনেন্ট তোমরা ডায়াগনোসিস করবা। তোমার ডায়াগনোসিস পছন্দ হয়নি আমার, মানে তোমার পারফরমেন্স ভালো হয়নি। ভালো হয়নি এই জন্য যে পোস্টেরিয়র এমআইটা আমরা দেখি এবং দেখাই। পোস্টেরিয়র মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনটা মিস করা যাবে না। আমরা পোস্টেরিয়র এমআইটা ক্লাসিক্যাল পোস্টেরিয়র এমআই, তুমি ইন্টেরিয়র এমআই বলছো, সেটা একটা মিস্টেক করছো। অমিশন হয়তো মানা যায়, কিন্তু কমিশন মানা যাবে না। এই পেশেন্টের অ্যানাটমিক্যালি খুবই এক্সপ্লেইন করা যায়। বুঝতে পারছি, আমি একটু ব্রুটালি ক্রিটিসাইজ করলাম। ECG মিস করা যাবে না, কোনোভাবে মিস করা যাবে না ECG। না, আমরা অ্যাকুট এমআই ইনফিরিয়র পাই, তাহলে আমাদের কি কি খোঁজা উচিত, আর কি এমআই থাকতে পারে ইনফিরিয়র এমআই এর সাথে? আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই এই কোশ্চেনটা যাওয়ার আগে, মানে উইথ মানে কাইন্ড পারমিশন ফ্রম দি মডারেটর। অবশ্যই স্যার, বলেন স্যার। আচ্ছা, মানে আমি যে স্টুডেন্ট এটা প্রেজেন্ট করছে তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কি ছিল আমি জানি না, আমি খেয়াল করতে পারি নাই। যদি তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে যে ডেসক্রাইব দি ইসিজি তাহলে একটা কথা, আর যদি টেল ইউর ডায়াগনোসিস তাহলে একটা কথা। টেল ইউর ডায়াগনোসিস যদি থাকে তুমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডায়াগনোসিসে বলতে পারো, আর যদি ডেসক্রাইব করতে বলে ইসিজি তাহলে তুমি আন্ডার গ্রাজুয়েটে তোমাকে যেভাবে শেখানো হয়েছে, ইউ মাস্ট সে লাইক দিস: রেট, রিদম, এক্সিস, পি ওয়েভ, টিয়ার ইন্টারভেল, নেক্সট কি ওয়েভ, আর ওয়েভ, এসটি সেগমেন্ট এন্ড টি ওয়েভ। যদি তুমি এভাবে তুমি সার্চ করে আসতা তাহলে তোমার ওই যে টিয়ার ইন্টারভেলটা বাদ পড়তো না, যেটা স্যার তোমাকে ধরছে, এবং তোমার যে এসটি সেগমেন্টে এখানে তুমি যে ডিপ্রেশন হয়ে আছে তোমার, এটাও তুমি ওই যে B1 B2 তে আর এর হাইট যে হাফ আছে এটাও তোমার বাদ পড়তো না, এবং ইলেভেশনের সাথে তোমার এটা B5 B6 এটাও তোমার বাদ পড়তো না। তুমি যদি রুটিনলি দেখতে তাহলে তোমার কিছুই বাদ পড়তো না। জাস্ট তুমি ফলো রেট, রিদম, এক্সিস, নেক্সট পি মানে টিয়ার ইন্টারভেল, কিউ আর এস টি, এভাবে যদি তুমি ফলো করো, you will never miss anything. So far I am confidently saying like this. অথবা তোমার যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডায়াগনোসিস বলতে পারো, তুমি ডায়াগনোসিস বলে দিতে পারো। নে স্যার, নেক্সট।
আমরা এটাকে কিভাবে বেডসাইড স্যার posterior ECG করতে পারি স্যার আমরা। কিভাবে লিড কিভাবে প্লেস করি আমরা? Lead আমরা প্লেস করি at the level of the effect sir, mid axillary line এ স্যার, posterior axillary line এ আর স্যার scapular মিড স্কেপুলার লাইনে posterior axillary line, scapular angle, paraspinal, তিনটা 7, 8, 9. এইটা পজিশনগুলো দেখে নিবা হ্যাঁ, posterior MI এটা posterior MI diagnosis। পোস্টার ডায়াগনোসিস করেছে স্যার যেভাবে বলছে 7, 8, 9 দিয়ে মানে কমপ্লিমেন্টারি লিড গুলো লাগাই দিতে হবে, এটা এরকম কোনো লিড নাই। ওই এই পাশের লিড গুলো খুলে নিয়েই 6 এর পরে 7, 8 এবং 9 এই তিনটা লিডে লাগাই নিয়ে তোমার ইসিজি দেখতে হবে। এখানে এসটি সেগমেন্ট ইলেভেশন এটা থাকলে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করা যাবে। করার জন্য কত মিলিমিটার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হতে হবে? 9 কত মিলিমিটার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন? 0.5 মিলিমিটার। 0.5 মিলিমিটার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হলে পোস্টেরিয়রটা আমরা পোস্টেরিয়র এমআই বলবো। এটা আবার নেক্সট সেগমেন্ট এরপর ইসিজি আমি একটু কমেন্ট করি, তোমাদের একটু পরীক্ষার প্রসঙ্গ না, সামান্য কমেন্ট করি। সেটা এই পেশেন্টে যেমন তোমার খুব ওভার একটা পোস্টেরিয়র এমআই আছে, এটার জন্য কিন্তু পোস্টেরিয়র লিড বসানোর দরকার নাই। কিন্তু কখনো কখনো আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেশেন্ট আসে, ধরো মনে হয় যে এটা এমআই কিন্তু এমআই পাচ্ছ না, তখন কিন্তু 20 মিনিট পর পর ইসিজি করতে হয় এমআই আছে কিনা দেখার জন্য, এবং তখনই দেখতে হয় অনেক সময় রেয়ারলি আইসোলেটেড পোস্টেরিয়র ইনফার্কশন, ওইটা যেন মিস না হয়। ওই সমস্ত ক্ষেত্রেই আসলে পোস্টেরিয়রলি মানে ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস বললাম বসাইতে হয়। পার্টিকুলারলি এই কেসটাতে এত এভিডেন্ট সারফেস ইসিজি থেকে, নর্মাল ইসিজি থেকে এই পেশেন্টের জন্য প্রবাবলি পোস্টেরিয়র লিডগুলো বসাইতে হবে না। Assalamu alaikum. Dr. Mohammad Wasif Faisal, in the final body student. 12 lead surface ECG showing ventricular rate is about 75 beats per minute. Atrial rate is 130 beats per minute. There is ST segment elevation in V2 to V6 and 1 AVL. And there is pure inversion in lead 2, 3, and AVL. There is right axis deviation. All are in V1. There's no relation between the P-wave and QRS complex. Diagnosis. It's acute MI extensive anterior with complete heart block. Sir, Mr. Sir. Point, sir. Sir, unmute, sir. Mr. Sir. হ্যাঁ, ডায়াগনোসিস আমার মনে হয় যে ভালোই বলছে, মানে খুবই ভালোভাবে ডিসক্রাইব করছে, এটা আমি বলবো। কমপ্লিট হার্ট ব্লক উইথ অ্যাকিউট এক্সটেন্সিভ এন্ট্রিয়াল এমআই। নেক্সট কোশ্চেন যেটা আসছে সেটা হলো যে এই পেশেন্টের পেসমেকার লাগবে কি লাগবে না পার্মানেন্ট। Sir, জি স্যার, probably sir needs. আমার একটা অবজারভেশন স্যার, আমি কি এখানে কি রাইট এক্সেস দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আবুদ্দিন স্যার। আমাকে যদি বলতে বললেন তাহলে আমি বলবো যে মানে আমি মানে
অতটা খুশি হই নাই, কারণ সে মানে সিস্টেমেটিক ওয়েতে সে মানে প্রেজেন্ট করে নাই। রেট রিদম এক্সিস যদি সে এভাবে বলতো, পিআর ইন্টারভেল গুলো যদি বলতো আগের বারের মতো, যদি তাহলে তার ওই যে মানে আরবিবি প্যাটার্ন আছে এটা। আর এই ক্ষেত্রে রাইট এক্সটেন্সিভ এন্টিরিয়র আমার ক্ষেত্রে মেশকাত স্যার যদিও বলছে যে মানে বলবে মানে রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন বলবে, তো আমার কাছে মনে হয় যে এক্সটেন্সিভ এন্টিরিয়র এমআই হলে এক্সিস ডেভিয়েশনের ভ্যালু আর থাকে না সেক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে কিন্তু কমপ্লিটলি একটা তার মানে আরবিপি প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাই এখানে আছে। এবং মানে ভেন্টিকুলার রেট বলছে সে 75, আমার কাছে মনে হয় না যে ভেন্টিকুলার রেট 75, এখানে গুনলে কিন্তু অনেক কম হবে, 300, 150, 175, 60, 40, 50, 30, 35-এর বেশি কিন্তু রেট, বা 40-এর বেশি না। তো কেমন করে সে 75 বললো আমি বুঝতে পারি নাই। এই যে আমি মনে করি যে আমাদের মানে স্টুডেন্টদের শেখানোর সময় আসলে ওদের সিস্টেমেটিক্যালি যদি আমরা শিখাইতে পারি, তাহলে কোনো জিনিসই ওরা কিন্তু আর মিস করবে না। ডায়াগনোসিস বলছে খুব ভালোভাবে, মানে কমপ্লিট মানে হার্ট ব্লক, এন্টিরিয়র এমআই, এটা ঠিক আছে। স্যার জিজ্ঞাসা করছে পেসমেকার লাগবে কিনা, ম্যান্ডেটরি পেসমেকার এখানে দেওয়া, সেটাও ঠিক আছে। এটা মানে আমি তারপরও আমি বলবো যে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, যখনই আপনি ইসিজি মানে ডিসক্রাইব করবেন, আপনি সিস্টেমেটিক্যালি যাবেন। ডায়াগনোসিস বলতে বললে ভিন্ন কথা। এখানে একটা কোশ্চেন আমি আমার সেটা হলো যে আমি যদি এন্ট্রি এমআই উইথ এবি ডিসিশন বলি, সেখানে কি ভুল হবে? আই মিন এবি ডিসিশন এবং কমপ্লিট হার্ট ব্লক মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এবি ডিসিশন মেবি ফ্রম এনি আদার কজেস, অনেক কজ আছে এবি ডিসিশন হতে পারে, আর কমপ্লিট হার্ট ব্লক যখন বলবো তখন এবি ডিসিশন কি হতে পারে, দুটো ডিফারেন্সটা কি? এবি ডিসিশন মানে অ্যাট্রিয়াল রেটের সাথে ভেন্ট্রিকুলার রেটের কোনো সম্পর্কই থাকবে না স্যার, নো রিলেশন বিটুইন। দুইটাই মানে একই রকম, দুইটাই কোনো রিলেশন থাকে না, তারপরও মানে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। তুমি যে কথা বলছো এই কথার মধ্যে উত্তর আছে, নেসার সেই জন্য তোমাকে ধরছে। এবি ডিসিশন স্যার অ্যাট্রিয়াল রেট আর ভেন্ট্রিকুলার রেটটা স্যার সেম থাকবে। ভেরি গুড, হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা। আর কমপ্লিট হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে স্যার অ্যাট্রিয়াল রেটটা বেশি থাকবে দেন দ্য ভেন্ট্রিকুলার রেট। থ্যাংক ইউ স্যার। ইলেকট্রোফিজিওলজিস্টের সামনে আমার কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তুমি সত্যি খুব ভালো বলছো। তুমি যে বলছো যে যদি অ্যাট্রিয়াল রেট এবং ভেন্ট্রিকুলার রেট একরকম থাকে, সেটা হলো ইন্টারফিয়ারেন্স ডিসোসিয়েশন। কিন্তু এবি ডিসোসিয়েশন আরো দুইটা কারণ আছে, মনে রাখতে হবে। একটা হলো যে আর্টিফিশিয়াল ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, এবং তোমার যদি ভেন্ট্রিকুলার পেসিং থাকে। অল কমপ্লিট হার্ট ব্লক হলো এবি ডিসোসিয়েশন, কিন্তু অল এবি ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট না। এবি ডিসোসিয়েশনের 4টা কারণ আছে, তার মধ্যে একটা হলো হার্ট ব্লক। আর ইন্টারফিয়ারেন্স এবি ডিসোসিয়েশন যেটা, যেখানটায় অ্যাট্রিয়াল এবং ভেন্ট্রিকুলার রেট কাছাকাছি থাকে, সেটা ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্য হয়। আর এছাড়া আমরা জানি যে পেসমেকার আর ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াতেও এবি ডিসোসিয়েশন হয়। এটা হলো কমপ্লিট ধারণা। এটা নেসারের উপরে আমার কথা বলাটা ঠিক হলো না মনে হয়। কি বলো? What is your finding? Sir, Assalamu alaikum, sir. This is a standard 12-lead surface ECG showing, sir, the P waves are absent. The heart rate is irregular. Sir, so there is also, sir, T wave inversions can be seen in lead V2, V3. And sir, V4, V5, V6. So what is your diagnosis? So from this ECG, my diagnosis is, sir, atrial fibrillation, irregular heart rate. Exactly, with slow ventricular rate or fast ventricular rate? Sir, the fast ventricular rate. Fast ventricular Fast rate. ventricular rate. Yes. Regarding the T inversion, Sir, it could be rate dependent, sir. ischemia জন্য। মালিহা একটু জোরে বলো। জোরে বলো। লিটল লাউড। Sir, diagnosis। আমি এখন পর্যন্ত যা বলছো শুনছি, এখন থেকে জোরে বলো।
The atrial fibrillation with fast ventricular rate, sir. Okay. About the T inversion? Sir, rate dependent ischemia হতে পারে স্যার, যদি রেটের কারণে। আর কি হতে পারে বলো তো? আর কি হইতে পারে? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে টি ইনভার্সন আছে, আর কি হইতে পারে? এবং এসটি সেগমেন্টটা দেখো। এসটি সেগমেন্ট দেখো, সাত লিড দিয়ে দিছি কিন্তু এবার। স্যার এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন আছে স্যার, লিড। কিরকম ডিপ্রেশন এটা? ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু? স্যার ডাউন স্লোপিং ডিপ্রেশন স্যার। ডাউন স্লোপিং And? কিরকম? কনকেভ। কনকেভ। জি স্যার। আর্মগুলো কেমন? ডিপ্রেসড সেগমেন্টের দুইটা আর্ম কি সমান? নো স্যার, সমান না। এই পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইসিজি, কিন্তু এটা কিন্তু একদম এক্সাম ইসিজি। এটা কিন্তু পরীক্ষার টেবিলে আমি জানি স্যাররা দেয়, এবং স্যার তো এখানে আসছে নিজেই। এই পয়েন্টারটা আমাকে দাও স্যার, কিন্তু তোমাকে সব লিড দিচ্ছে যে তিনবার ডাউন স্লোপিং। এই আমাকে দাও না, না ওর কাছে পয়েন্ট দুই আর্ম কিরকম? হোয়াট আর দি সিচুয়েশন অফ দি টু আর্ম? দুই আর্ম কি ইকুয়াল? নো স্যার। তাহলে কোনটা বড় কোনটা ছোট কি মনে হচ্ছে তোমার কাছে? কোন মনে হইতেছে কিছু? এনিথিং? রিভার্স টিক সম্পর্কে শুনছো তুমি কিছু? রিভার্স টিক ঠিক যেমন দাও তার ঠিক উল্টাটা যদি করো তাহলে কেমন হবে? এরকম হবে কি? এরকম হবে। রিভার্স টিক সাইন শুনছো নাম? হ্যাঁ, এই রিভার্স টিক সাইন আছে এখানে? আছে স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার। কিসে থাকে এটা বলো তো? কিসে ফাইন্ডিং? রিভার্স টিক সাইন এরকম অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন দিকে রিভার্স টিক সাইন আছে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আমরা এরকম একটা কোন ওষুধ দিই যেটার জন্য এটা হইতে পারে? ওদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, কারণ ওরা তো ডিগক্সিন কম ব্যবহার করে এখন। আমাদের সময় যেমন ডিগক্সিন অনেক ব্যবহার হইতো। এটা হলো ডিজিটালি টক্সিসিটি না ডিজিটাল ইফেক্ট? এইটা তোমাকে বলা লাগবে স্যার, খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় ধরছে কিন্তু, যে এটা ডিগক্সিন ইফেক্ট না টক্সিসিটি, এটা বলো। এটা কিন্তু বলা লাগবে, এবং এটার জন্য আমি চাইছিলাম যে মার্কারটা আমাকে একটু দেওয়ার জন্য। এটা কিন্তু এটা আমি সত্যি কথা বলি আজকে স্যার, এটা স্যার আমি একটা কথা, এটা আমি কিন্তু স্যারের থেকে প্রথম শিখছি এটা। পরে আমি বইয়ের থেকে স্যার বলার পরে আমি যাই বই দেখছি। এই দেখো এটা কিন্তু স্যার আমি একটু বলি স্যার, আমার মনে আছে কিনা আপনি দেখেন স্যার। এটা দেখো যে ডিস্টাল পার্ট অফ দি, এখানে হ্যাঁ পয়েন্টার দিয়ে দেখো, এই যে দেখো, এই যে আমি পয়েন্টারটা নিচ্ছি, দেখো এই যে এটা হচ্ছে আর্মটা, দেখো আর্মটা ইনভার্টেড টিক সাইন। দেখো এটা নর্মালি যে আমরা টিক দিই ওই টিক কিন্তু এটা না, এটা ইনভার্টেড অবস্থায়। দেখো তোমার উল্টা, ঠিক আছে? প্রথম আর্মটা বড়, পরের আর্মটা ছোট, ঠিক আছে? দেখো এই দেখো এখানে আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এখন দেখো পরে একটা টি আছে, এই দেখো এই যে এই দেখো এই যে দেখো এই যে টি এর একটা সেকেন্ড পোরশন আছে, দেখছো? জি স্যার। টি এর সেকেন্ড তুমি একটা আইসোইলেকট্রিক লাইন টানবা, ফ্রম পিয়ার সেগমেন্ট থেকে লাইনটা টানবা। যদি উপরে থাকে তাহলে হচ্ছে ইফেক্ট, যদি লাইনটা নিচে থাকে টি ওই ডিস্টাল পার্টটা, তাহলে এটা হচ্ছে টক্সিসিটি। যদি এই যে ডিস্টাল পার্ট অফ দি টি ওয়েভটা যদি লাইনের উপরে থাকে তাহলে ওইটা হচ্ছে ইফেক্ট, আর নিচে থাকলে এটা হচ্ছে টক্সিসিটি। স্যার আমার মনে হয় স্যার আমি বলছি স্যার, স্যার আগে আপনি বলেন স্যার। এটা আমার স্যারের থেকে শেখা, সহজ কথা, আমি একটা সত্যি কথা বললাম। পরে আমি বই দেখে আমি দেখছি, এটা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি স্যারের থেকেই প্রথম শিখছি এটা। স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্সটা হলো যে ইফেক্ট হলে এটা ডিগক্সিন বন্ধ করতে নাই,
আর যদি টক্সিসিটি হয় তাহলে এটা তোমাকে এটা মনে রাখা লাগবে। আচ্ছা মালিহা, আরেকটু কঠিন কোশ্চেন করি তোমাকে, করব এই ইসিজি তেই, যেহেতু তুমি একটা মিস করছো আরেকটা দিয়ে কভার করতে পারো চাইলে। জিজ্ঞেস করব? জি স্যার, জি স্যার, অবশ্যই করবেন স্যার। তোমার কেন মনে হয় যে এই পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনটা হয়েছে? ইসিজি তে কোনো ক্লু আছে? Can you say the cause for atrial fibrillation after looking at this ECG? ECG তে কোনো ক্লু আছে কজ সম্পর্কে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের কজের ব্যাপারে কোনো ক্লু আছে কিনা এখানে? Poor progression of R wave আছে? Maliha, Yes, sir. can you Sir, see progression of R it wave? is present, yes, sir. It is present, sir. Poor progression of R wave is present from What it indicates? sir, old anterior infarction hote pare, sir. Or Sir, এই সমস্ত পেশেন্টের সবসময় এজটা দেখা ভালো, সেক্স দেখা ভালো। কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, তাই না? পুয়ার প্রোগ্রেশনের yes, sir. কার্ডিওমায়োপ্যাথিতেও অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকতে পারে। মাথা সবসময় পরিষ্কার থাকা ভালো, বুঝতে পারছো? মাথার মধ্যে অনেক কিছু থাকা ভালো। আরেকটা জিনিস আমাকে বলো তো, যে আর ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড কি সমান না ভ্যারিয়েবল? রিদম লিডে দেখো। Sir, the amplitude is variable, sir. Why? আমরা কঠিন করি না পরীক্ষার সময়, তোমরা ঘাবড়ায়ও না। কিন্তু যখন আমরা প্র্যাকটিস করি, প্র্যাকটিসের সময় একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে তো অসুবিধা নাই, তাই না? Yes, sir. সারা জীবনের জন্যই তো তোমরা কার্ডিওলজিস্ট হবে। হাইটটা ভেরিয়েবল। হাইটটা ভেরিয়েবল। তাহলে তোমার কি মনে হয়? সাথে কিছু আছে বলে মনে হয়? আর কিছু মানে পেশেন্টে থাকতে পারে? স্যার কিন্তু তোমাকে ওই জন্য বলছে যে আর হাইটটা দেখো। জেনারেলি হলো তোমার ওই সে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের এটা একটা সেকেন্ডারি ক্যারেক্টারিস্টিক। আমরা বলি যে ইররেগুলার মানে আর ইন্টারভেল ইজ ইররেগুলার এন্ড অ্যাবসেন্স অফ পি ওয়েভ ইজ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন জেনারেলি আর কি। কিন্তু সাথে আরেকটা সেকেন্ডারি ফিচারের মধ্যে কিন্তু তাদের অ্যামপ্লিটিউডও ভ্যারি করে। এটা কিন্তু একটা সাপোর্টিভ এভিডেন্স ফর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। ঠিক আছে আমার মনে হয়। তুমি হার্ট রেটটা বলো নাই, এটা হলো সবচেয়ে বড় মিস্টেক করছো। আর অন্য মিস্টেক গুলো বড় না, ওগুলোর জন্য আটকে যাবে না। স্যার আমি এখানে ওকে একটা স্যার একটা ইয়ে করতে চাই স্যার, এই পেশেন্ট কি মাইট্রাল স্টেনোসিস হইতে পারে কিনা? তুমি কি মাইট্রাল স্টেনোসিস বলতে পারবা এখান থেকে যে পেশেন্টের আছে কি নাই, বা মানে পসিবিলিটি? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে তাহলে তোমাকে স্যার যেটা বললো যে আর এর হাইট, এটা স্যার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্টলি কথাটা বলছেন যে আর এর হাইটে দেখো পুয়ার প্রোগ্রেশন আছে ফর B1 টু BC, তার মানে এটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি মনে হচ্ছে, হয় এটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি চান্স খুবই বেশি। নেক্সট কিন্তু তুমি কিন্তু এই পেশেন্টকে অ্যাট্রিয়াল MS বলাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট এই পেশেন্টের জন্য। কারণ দেখো তুমি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়ে গেছে একটা রোগীর MS, তার রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন কিন্তু নাই, দেখো তার কিন্তু RBH এর কোনো ফিচার নাই, দেখো তার RBB প্যাটার্ন নাই, দেখো তার RBB প্যাটার্ন নাই, কিন্তু দেখো B5 B6 এ S নাই এবং রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশনও নাই। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কিন্তু MS কোনোভাবে এই রোগীকে MS এর পেশেন্ট এটা বলা যাবে না কিন্তু কখনো। দেখো তোমার খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার। ঠিক আছে আমরা পরে যেতে চাই স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ পরেরটাতে যাই। এই পেশেন্টের একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং হলো অ্যাবসেন্স অফ কিউ ওয়েভ। আসলে ইনকমপ্লিট LBBBও আছে। That goes again in favor of either cardiomyopathy or old anterior MI. Yes sir, yes sir. Kamrul bolo. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Sir, 12 beat surface ECG showing the heart rate 75 beat per minute and it's regular. There is sinus rhythm. There is a
deep S wave in B1 and there is a R wave in B6 and B5. There is a short PR interval in all the all lead. And there is a right axis normal. So my diagnosis case of left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy. You have mentioned B1 and B6 is more than 35 years. You have mentioned PR interval is short. Where is it short? It is 14. Minimum 14. Yes, sir. Other finding? Other important findings are there in this ECG. T. Sir, অনেক finding আছে তোমার। Other many findings. 2-3 ABF sir, Q wave. In case of 2 there is narrow Q wave. In case of 3 there is pathological Q wave. In case of ABF there is pathological. In this support you have ST segment, slight ST segment elevation in 3 and ABF. And there is T inversion in 3 and ABF. Yes, sir. You have missed the important finding. What is this? Sir, it may be old myocardial infarction with left ventricular hypertrophy. Old myocardial infarction where? Sir, inferior. Inferior. Other finding in this ECG? Any other finding in this ECG? There is an important, there is P wave in V1, the P wave, if there is a negative deflection, more negative deflection, then it is a finding of left atrial enlargement. When you say there is LVH in this patient, what is the type of the LVH? You should mention. You have missed everything almost. It is a volume overload. Yes. Then many findings are there in this ECG. There is LBH with volume overload, inferior MI, left atrial enlargement. Sir, any comments, sir, in this patient, sir? In this ECG, sir? হ্যাঁ, একটা জিনিস একটা বড় মানে always remember you look at the age of the patient when you mentioning LVH. তুমি যদি শুধু ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া দিয়ে বলো LVH বলতে চাও যে পেশেন্ট যদি 20 বছর It is very important. Sir has mentioned a very important point. You say the voltage criteria of the age difference. Sir, I want to ask the student in this regard, sir. Voltage criteria, কথা বুঝতে voltage criteria সবার ক্ষেত্রে কি এক? না স্যার, ফিমেল ফিমেলে না, মানে জেন্ডার অনুযায়ী স্যার। জেন্ডার অনুযায়ী এজ কত নিচে? 40 or less, আরো তো কম মনে হয়। Is 30. In case of there is two instances, LVH voltage criteria is 40. In case of age less than, in some books it is 30, in some books it is 35. And in case of presence of LVEV, there is presence of LVEV, voltage criteria is 40. Sir, any comments, sir, in this regard, sir? না অবশ্যই, হ্যাঁ, যদি age 35 কিংবা কোন বই 40 আছে, 40 এর নিচে হয় তাহলে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া কিন্তু ডিফারেন্ট। তোমরা যে ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া সেটা অ্যাপ্লাই করার জন্য সেজন্য এজটা দেখা সবসময় ইম্পর্টেন্ট। আর ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া এলোন না, তোমাদের কিন্তু মেনশন করা উচিত ছিল, দেখো লিড 1 এসটি ডিপ্রেশনটা, এসটি ডিপ্রেশন আছে একটা ডাউন স্লোপিং এসটি ডিপ্রেশন, দেখতে পাচ্ছ তো? আমরা জানি যে হ্যাঁ, আমরা জানি যে রামহিল যে ক্রাইটেরিয়া সেখানে হলো ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়ার জন্য 3 পয়েন্ট, এসটি ডিপ্রেশনের জন্য 3 পয়েন্ট, লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের জন্য 3 পয়েন্ট। অলরেডি কিন্তু লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এবং এসটি ডিপ্রেশন যদি ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া নাও থাকতো তাহলে কিন্তু এটা এলভিএইচ হতো, মানে উইদাউট নোয়িং দ্য এজ বলতে পারতো। কিন্তু তুমি যেহেতু শুধু ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া বলছো সেহেতু আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে তুমি তো বয়স জানো না, কেন ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া বলতেছো, বুঝতে পারছো? জি স্যার, জি স্যার। তো আমার রামহিল ক্রাইটেরিয়াটাই অনেক ভালো। রামহিল ক্রাইটেরিয়া কিন্তু স্যার খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, রামহিল ক্রাইটেরিয়া commonly asked in the examination. আচ্ছা,
আর ইনফেরিয়র এমআই সম্পর্কে ধরো আমি একটু মানে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাই, এটা পরীক্ষার জন্য না, জানার জন্য আর কি। এটা আমাদের শেষ না, আর তো কিছু নাই। স্যার স্যার এক্স-রে আছে না? আচ্ছা, সেটা হলো যে পেশেন্টের দেখো কখন আমরা কিউ কে প্যাথোলজিক্যাল বলি? ক্যান ইউ টেল আস when we mention a Q as Q, pathological Q? নিশ্চয়ই তার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই ক্রাইটেরিয়াটা ফিট করে কিনা দেখো তো। প্যাথোলজিক্যাল কিউএব এর ক্রাইটেরিয়া বলো, খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা বেসিক কোশ্চেন একদম। স্যার যদি স্যার হোয়াইট স্যার 3 মিলিমিটার স্যার যদি স্যার 3 মিলিমিটার বেশি স্যার, যদি বেশি 3 হোয়াইট 2.5 না তো হইতেছে না তো, এটা খুব বেসিক জিনিস। দেখো খুব বেসিক জিনিসে কিন্তু আমরা অনেক সময় ঝামেলা হয় আমাদের। এটা দে একজন বলো, দি ফয়সাল বলো, কি মাহমুদ বলবা, দেখি মাহমুদ বল। এই যে একদম বেসিক ইসিজি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর মাহমুদ আলী, পেজ রেসিডেন্ট। স্যার কিউএব যদি এখানে দুই রকম, যদি 2 ঘরের বেশি হয় অথবা স্যার আর এর হাইটের 1/3 এর বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে সেটা সিগনিফিকেন্ট ধরা হয়। ঠিক আছে, এখানে কি লিড 2 কিংবা 3 তে 1/3 1/4 কমই আছে, তাই না? লিড 3 তে স্যার এক্ষেত্রে 3টা বাদ দাও, 2 আর এবিএফ এর দিকে দেখো। কিউ কিন্তু ফিল আপ করে নাই, ক্রাইটেরিয়া করছে কি হাইটে করে নাই। এখন ব্রেডটা বলো, হোয়াইট হইতে হয়। এবিএফ স্যার তো স্যার 2 ঘর বলা যাচ্ছে মনে হয়। এবিএফ হোয়াইটটা কত হলে পরে আমরা প্যাথোলজি সিঙ্গেল স্মল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা কত 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 সেকেন্ড এটা সিঙ্গেল ছোট 0.04 সেকেন্ড। 0.04 সেকেন্ড, এগুলো খুব বেসিক জিনিস, এগুলো কিন্তু সব একদম ইসে থাকতে হবে আর কি। দেখো এখানে কিন্তু ঠিক সেই অর্থে 2 আর এবিএফ এ প্যাথোলজিক্যাল বলাটা কিন্তু একটু মুশকিল, কিন্তু ডিমান্ড যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেনশন করছে আমাদের কাছে। দেখো লিড 3 এবং এবিএফ এ যখন এসটি ডিপ্রেশন এবং 3 ভার্সন থাকে, এবং আমরা সবসময় জানি যে ইনফেরিয়র এমআই হলো একটা ট্রেচারাস এমআই, বর্ণচোরা একটা এমআই, তাই না? সিমটমও অনেক সময় টিপিক্যাল থাকে না, ইসিজি ফিচার টিপিক্যাল থাকে না, আমরা রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিনেও ফিচার পাই না, ইটিটিতেও ইকোতে তো পাই না, ইনফেরিয়র এমআই মিস করি খুব। তো ইসিজিতেও তাই, কিউ সবসময় যে টিপিক্যাল প্যাথোলজিক্যাল কিউ আসে তা না। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হলো লিড 3 এবং লিড 3 এভিএফ এ যে এসটি ডিপ্রেশন এবং টি ইনভার্সন আছে, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এটা থেকে মনে হয় যে এই পেশেন্টের সাধারণত ইনফেরিয়র এমআই হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি। কিন্তু এই পেশেন্টের কোনো একটা ম্যানুভার করতে চাইতাম আমি, বলতো ইসিজি করার সময় কোশ্চেন বলো, ইনফেরিয়র এমআই তে একটা ম্যানুভার করা লাগবে, যে এমআই দিয়ে প্যাথোলজিক্যাল কিউএব হোয়াট ম্যানুভার ফিজিওলজিক্যাল কিউএব পার্থক্য করা যায়, ফিজিওলজিক্যাল প্যাথোলজিক্যাল কিউএব পার্থক্য করা যায়। ড্রিং ইন্সপিরেশনে ইনফেরিয়র এমআই দিয়ে স্যার কিউএফটা ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, কিংবা হাইটটা কমে যাবে। আমি একটু প্রেফার করতাম এই পেশেন্টকে একটা ইন্সপিরেশন করে তারপর লিডে ইসে থাকতে পারে, কিউ থাকতে পারে। আর এই পেশেন্টের বয়স তো জানি না আমরা, ইয়াং পেশেন্টদের কিন্তু রিলেটিভলি কিউ একটা প্রমিনেন্ট থাকে এল্ডারলি পেশেন্টদের চেয়ে। ধরো এই পেশেন্টের বয়স যদি 26 হয় তাহলে কিন্তু এই কিউ ওয়েভকে আমরা আমলে দিব না, কিন্তু পেশেন্টের বয়স যদি 72 হয় তাহলে এই কিউ ওয়েভ গুলো আবার ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখা উচিত। যে যেমন ধরো ইয়াং পেশেন্টদের প্রিকর্ডিয়াল লিডে 5 মিলিমিটার পর্যন্ত কিউ ওয়েভ থাকতে পারে, কিন্তু এল্ডারলি একটা পেশেন্টের কোনোভাবেই 2 মিলিমিটারের বেশি থাকা উচিত না। এইজের সাথে যে কিউ ওয়েভটাও ডিফার করে, এটাও মাথার মধ্যে রাখা ভালো। বুঝতে পারছি তোমাদের? আচ্ছা এটা স্যার বলতে যাচ্ছে, শোনো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পারা লাগবে পরীক্ষার সময়। এটা হচ্ছে যদি তোমার কোনো কোয়ারি থাকে কিউর ব্যাপারে, এই যে প্যাথোলজিক্যাল কিউর ব্যাপারে, প্যাথোলজিক্যাল কিউ ডিফারেন্সিয়েট করা যায় ডিউরিং ইসিজি। তুমি ইন্সপিরেশনে একটা ইসিজি নিবা 2-3 এবিএফ, এক্সপিরেশনে একটা 2-3 এবিএফ নিবা। যদি ইন্সপিরেশনে কিউ এর হাইট কমে যায় অথবা ডিসঅ্যাপিয়ার করে, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ফিজিওলজিক্যাল কিউএ। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু সব বইতেই আছে। স্যার আমরা একটা ইকো দেখাইতে চাই স্যার। ওকে ওকে স্যার এটা আপনাকে বলা লাগে। কেন আমি অন্য জায়গায় খারাপ বলছি নাকি? এটা বলবো যে আমি কথা বলতে চাই, ইকোতে আমি সবচেয়ে কম বলতে চাই, ইকোতে পড়াশোনা করছি কম। আসসালামু আলাইকুম
I am Dr. Abdullah Harun, a PhD student. শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে হারুন, শোনা যাচ্ছে। Louder. This is a 12 lead standard surface ECG showing patient is in sinus rhythm and there is a short pair interval, and also there is a delta wave is present. Heart rate is almost 75 beats per minute. So, and in lead B1, there is a QRS is negative. So this is WPW type pattern type B. Actually, you have to follow the grammar. First, you have to mention the rate, then the rhythm, then you describe the associated QRS complex configuration delta wave like this. You have to then comment it. Okay. So your diagnosis is WPW syndrome type B. Type B. So type B means whether it is right side or left side. This is right-sided. Right sided. Because So what about B1 the there is Q wave in the 2-3 ABF? right-sided are anterior. Right anterior. So why there is, if it is anterior, then inferior lead there is negative. So if it is anterior, it will be positive in inferior. No, So sir, it's right inferior. inferior. It is coming from It is right inferior. So why inferior. all inferior leads are negative? So is it, can it be inferior MI association? There is clear Q wave in 2-3 ABF. Maybe, sir. No. This is due to inferior wall Inferior bypass tract. abnormal depolarization. That's a very tricky question in exam. Examiner will ask you whether there is MI or not, and you have to explain it. There is features of LVAs, is it? Tall R in V5, V6, lead on AVL. Can you tell why it is like this? Is it LV hypertrophy? No, sir. No. Because depolarization is Itself, yeah. So in WPW syndrome, as there is abnormal depolarization, you cannot comment on inferior MI. You cannot comment on LV hypertrophy because of abnormal depolarization. Sir, comment and question, sir. No, it's all right. Very good questions have been solved. When you have WPW syndrome, you should not mention about left ventricular hypertrophy or old myocardial infarction. Can you tell me what are the causes of what are the mimicker of old myocardial infarction? আমরা inferior myocardial infarction বলেছি, তারপর এখন WPW syndrome কি আর কি সিচুয়েশনে এরকম মানে ভুল হতে পারে? আসলে এমআই নাই কিন্তু এমআই মনে হতে পারে। MI নাই কিন্তু inferior MI বলছি। What are the other condition where the ECG findings looks like inferior MI, but that is not actually inferior MI? sir, anterior fascicular block. Left axis deviation. Left anterior heavy block, okay. Then Sir, pacing. pacing maybe, yes. HCM sometimes produce like this. খুবই ভালো বলছো। এগুলো বোনাস কোশ্চেনের জন্য, বোনাস মার্কের জন্য জিজ্ঞেস করা হয়, কিন্তু তোমার ইন্টিগ্রিটিটা দেখা হয় যে ইউ হ্যাভ ইন্টিগ্রিটি অফ মাইন্ড অল দ্য ওয়ে। Well answered. Thank you, sir. We can go to the next X-ray. Another ECG. So next 12 lead ECG. Your name, please. Name, just. Sir, Kamr Hassan. I'm Dr. Kamr Hassan, PhD student. Yes. Be a bit louder and take the mouth. Yes. Close. Yes.
So this is 12 plate surface is showing heart rate is irregular and with first ventricular heart rate is irregular and first ventricular rate and there is a ST elevation in the lead 2-3 ABF and there 2-3 ABF and the and there is a long RF in the B5 B6. So madam is a case of acute ST elevation inferior MI with atrial fibrillation with first ventricular rate. Acute MI inferior, STEMI, atrial fibrillation with first ventricular rate. First ventricular rate. Would you comment about the ischemia? There is ST There is segment ST. depression in the obvious depression in the 5 and 6. Yes, sir. And other thing Okay. also important, in V1 there is no significant R wave, but in V2, if you see R wave height is quite significant. So can it be associated with inferior MI, maybe associated with posterior? Posterior extension. Maybe. Maybe. So what are the other way you can confirm that there is associated posterior MI? What are the other way you can confirm it? Any other way you can confirm that definitively this is posterior MI? This is the indirect mirror image or a reverse image. Posterior side থেকে ECG করেছে বুঝতে পারবো। Posterior 7, 9, 8, 9 8, 9 subscapular. Yes. So what is the treatment of this atrial fibrillation here? Do you think that it needs specific any treatment of atrial fibrillation here, or do you target the revascularization only? Revascularization and beta blocker and revascularization. Revascularization. Main of treatment. Yes. Sir, comment, sir? Actually, whether you will put the beta blocker or other medication, that depends upon the clinical condition of the patient. If it is hypertensive patient, inferior MI posterior extension, is associated with shock, then you have to choose the other molecule other than the beta blocker. Okay. So your answer should be depends upon the clinical condition. Clinical condition. So Mishkat sir, would you comment about sir? Yes. Question or comment, sir? The way you described the ECG was little unacceptable to me, because you said about the heart rate. You said about the regular RR interval was irregular or something like that, and also you have not mentioned about absence of P wave. So before telling atrial fibrillation, at least you should tell there is no P wave. There is fibrillatory wave, number one. Number two, heart rate is rapid, tachycardia, RR interval is irregular. So these two things you have to mention before comment on atrial fibrillation. Actually, style of description you should develop it. Style of description. There was another secondary feature, which is variation in the amplitude of the R wave. Variation of amplitude of R wave in that happens in atrial fibrillation, first ventricular rate, even with SVT. So 2-3 AVF. So can you think about which coronary artery is involved? A bit advanced question, this one. 2-3 AVF, if you just notice on the ST elevation, which lead shows the highest ST elevation? Lead 3, sir. Lead 3 and AVF. In 2, it is less. So most likely involvement right coronary, because lead 2 is in the 45 degree, means on the left side. So most likely this is right coronary involvement. Another supporting point is ST depression in AVL. Yes, sir. ST depression in AVL, yes. It again support the possibility of right involvement of right coronary. Suppose this patient come to you with this heart rate, blood pressure is 90/60, 2 hours history of chest pain.
What are the treatment option? Just rapidly, few points. Patient antiplatelet Antiplatelet, দিব স্ট্যাটিন দিব statin, তারপর স্যার পেশেন্টকে এফসিসিউতে অ্যাডমিট করে যদি প্রাইমারি ফিসে করা যায় প্রাইমারি ফিসে এন্ড ইফ নট অ্যাভেলেবল দেন স্ট্রেপ্টোকাইনেস streptokinase. and Or inotrops with inotrope support. what inotrops they will provide for this with heart rate of 120, 130? I will prefer And other thing that is very much important to rule out the RV infarction. Definitely RV infarction if you on the right sided lead, right side chest lead, if you get the ST elevation, it is 2-3 hours. That may be ST elevation, then you have to give the fluid. That is also important before starting inotrops. Sir, we can go to the next. Yes, but I did not like again the way he answered, because it indicates that probably your attendance at the bedside is relatively infrequent. Because a patient may have a blood pressure of 19/60, but still he may have good perfusion, peripheral perfusion. Whether the patient is going to the shock or whether the patient already have got the features of cardiogenic shock is always important. If the patient is stable all the way, although his blood pressure is 90/60. So 90/60 does not always indicate the patient is in shock. Sometimes many female patients, normal blood pressure is 90/60 with good perfusion, peripheral perfusion. So pulse volume is also important. Inotropic agent in the context of myocardial infarction should be considered very, very cautiously. Yes. Number one. Number two, yes, before that, it could be a smarter answer if you mentioned that I'll be evaluating whether the patient has got right ventricular involvement, and the cause for this hypotension is involvement of the right ventricle. In that case, as mentioned, Dr. Ashok, the management would have been different. So it indicates that you do not attend patient regularly, because myocardial infarction is a common presentation, especially in National Heart Foundation. And if you really manage all this type of case regularly, then this is the answer should come very spontaneously. Yes, RV infarction, posterior infarction. পরীক্ষার সময় এরকম ইমপ্রেশন দিবে না যাতে মনে হয় যে তুমি আসলে রোগগুলো দেখো নাই। খুব সিম্পল জিনিস, কিন্তু এগুলো খুব ভাইটাল। পরীক্ষা যেমন ধরো তুমি যদি রাইট কিংবা লেফট না বলতে পারতো, তেমন হয়তো অপরাধ হতো না। কিন্তু এখন যেভাবে তুমি অ্যান্সারটা দিলে, সেই অ্যান্সারটা ইন্ডিকেট করে যে তুমি আসলে প্র্যাকটিক্যালি ম্যানেজ করো নাই। এই জন্য এগুলো খুব খেয়াল করতে হয় পরীক্ষার সময়, কোথায় তোমার ইমপ্রেশনটা খারাপ হয়ে যেতে পারে। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলো। This is a standard ECG showing 6 leads, sir, lead 1, 2, 3, and AVF, sir. The RR interval. Limb leads and the augmented leads. Yes, sir. The limb leads and augmented limb leads, sir. The RR interval is regular, sir. PP interval is regular. The PR intervals are variable, sir. Sir, the ventricular rate is about 50 beats per minute, sir. Atrial rate কত বলো তো? Atrial rate, sir. এইগুলা দেখাও তো আমাকে। পি কোথায় পি আছে দেখো। এমনিতে আজকে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড দেখাচ্ছে না, এমনিতে পরীক্ষা হলো কিছু জানতেও পারলাম আমরা। আমাদেরকে পি গুলা দেখাও, যেগুলা পি। অ্যাট্রিয়াল রেট তো তোমাকে বলতে হবে আমাকে, আমি আর কিছু জানতে চাই না, আমি শুধু জানতে চাই তুমি অ্যাট্রিয়াল রেটটা বলো। So this is a P wave, sir. Then, sir, sir, এখানে একটা তোমার কার্সার আছে তোমার কাছে নাকি? কার্সার রেড যেটা লেজার কার্সার যেটা, সেটা কার কাছে? তোমার কাছে? হ্যাঁ,
দ্যাটস ইট দেখাও পি ওয়েভ কোনটা কোনটা। সবসময় অ্যারিথমিয়াতে পি ওয়েভ খুঁজে পাওয়া খুব জরুরি। তোমার ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, তুমি যা বলতে চাও আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দেখাও। Sir, this is a P wave here. Yes, Sir, yes. there is another one, sir, right after the T wave, sir. Absolutely. Sir, and then another one here, sir. হ্যাঁ এখন তো তুমি রেটটা বলতে পারবে। Right, sir. Sir. অ্যারিথমিয়াতে সবসময় পি ওয়েভ খুঁজে পাইলে অ্যারিথমিয়ার সমাধান হয়ে যায়। Just a minute, sir. So 1, 2, 3, 4, sir. About 75, sir. About 75 beats per minute. Okay. Why in this patient I was so interested in knowing about the atrial rate, বলো তো? Sorry, sir. কেন ইম্পর্টেন্ট? atrial rate টা জানা ইম্পর্টেন্ট কেন? Sir, SNOদের sir the discharge-টা sir কোন rate হচ্ছে? হ্যাঁ, এই পেশেন্টের হার্ট রেট কত, ভেন্ট্রিকুলার রেট কত দেখো? Sir, ventricular rate is sir about 50 beats per minute. Sir, bradycardia the rate is lower than the atrial. কিন্তু 50 কমপ্লিট হার্ট ব্লকে কি এত কম থাকে, এত বেশি থাকে? না স্যার, আরো লোয়ার, আরো কম থাকে তাই না? কাজে সেক্ষেত্রে কমপ্লিট হার্ট না ব্লক না হয়ে এভি ডিসোসিয়েশন। আমাকে তোমরা বুঝতে পারছো? জি স্যার। It could be AV dissociation other than complete heart block. Complete AV block, right sir. Complete heart block আর AV dissociation পার্থক্য করতে হলে atrial rate টা জানা খুবই জরুরি। জি স্যার। If it is AV dissociation interference AV dissociation, then atrial rate is almost similar to that of ventricular rate. এই পেশেন্টের জন্য স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু তার হার্ট রেটটা অনেক কম না। বুঝা যেতে পারছে? তোমাদের মাথার চিন্তাটা একটু ডেপথে থাকতে হবে যে হার্ট রেটটা বেশ কমপ্লিট হার্ট ব্লকের তুলনায় অনেক বেশি। কমপ্লিট হার্ট ব্লক ছাড়াও আদার কজেস অফ এভি ডিসোসিয়েশন আমাদের চিন্তা করতে হবে। বলতো হোয়াট আর দ্য আদার কজেস অফ এভি ডিসোসিয়েশন? এটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক বলবা না এভি ডিসোসিয়েশন বলবা বলো তো? স্যার এভি ডিসোসিয়েশন। ওকে, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ এভি ডিসোসিয়েশন? আমি কিন্তু ধরে নিছি যে তুমি এটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক ডায়াগনোসিস করছো, ইউ হ্যাভ পাস দ্য এক্সামিনেশন। এমনিতেই জিজ্ঞেস করতেছি আমরা। The way you describe, we know you are going to tell that you are dealing with a case of complete heart block. এটা কিন্তু আমরা জানি, বুঝে ফেলছি আমি। এখন তোমাকে কিন্তু অ্যাডভান্স কোশ্চেন করা হচ্ছে যাতে so that we can also learn। আর আমরা জানলাম যে তুমি অনেক ভালো শিখেছো। What are the causes of AV dissociation? কমপ্লিট হার্ট ব্লক একটা কারণ, আর কি কারণ বলো তো? আচ্ছা ঠিক আছে নিসার, আমি Assalamu alaikum. I am Dr. Abdullah Al Harun, Phase B resident cardiology. This is 12 lead standard surface ECG showing there is ST elevation in lead V1 to V6, one AVL, and there is a QOF in V1 to V6, one AVL. Patient is not in sinus rhythm, and there is peer interval is variable. PP interval is fixed and RR interval is fixed, and heart rate, ventricular rate is almost 40 beats per minute, and atrial rate is 100 beats per minute. So my diagnosis is, this is acute extensive. Dhiman, এক minute, can you hold for a minute? এক minute too. Yes sir, you speak sir. Yes sir.
Sorry. Okay, sir. Okay, sir. You speak. Harun, you say your diagnosis. So my diagnosis is acute extensive anterior MI with complete heart block. You have spoken ventricular rate, atrial rate, extensive anterior MI with complete heart block. PR is variable. Yes. Okay. Sir, anything, sir? What is about T inversion in lead 2, 3 and AVF? Inversion lead to 3 and yes. So this is reciprocal change. Reciprocal change is not the term. You should say, I think so, it is a tell. It is almost, you should say inferior ischemia. Yes, sir. You should say inferior ischemia. Associated ischemia থাকতে পারে, sir. Meshkar sir? Yes, maybe there is inferior ischemia. You should not mention about the reciprocal change, but what else could be? Because the T wave is much more deeper than usual. In the context of complete heart block, what else could be there as the cause for T inversion in lead 2, 3 and AVF? What are the causes of deep T inversion? I'm not happy with the diagnosis that you have made, the extensive anterior myocardial infarction along with complete heart block that make you pass, no doubt. But we'll be happy. We would be more happy if you could mention about the cause for this T inversion in 2, 3 AVF other than ischemia. Maybe, sir, electrolyte imbalance. Maybe, but one of the cause could be post-stroke Adams syndrome. In post-stroke Adams syndrome, you can have deep T inversion. There are few causes for deep T inversion, like so-called subendocardial infarction, cerebral T, and the cerebral T is due to post-stroke Adams syndrome and hypertrophic cardiomyopathy. So in the context of complete heart block, if you ever get any deep T inversion in the chest lead or in the limb lead, then you can think about post-stroke Adams syndrome T inversion. Yes, sir. Okay. It is very important. So Next. did you understand it? Deep T inversion has 3 or 4 important differentials. Number one differential is a hypertrophic cardiomyopathy, subendocardial MI, or cerebral T. The cerebral T are due to this post-stroke Adams syndrome. Yes. And in the presence of this case, there is a deep T inversion in case of 2, 3 AVF. It is ischemia even, and the other differentials will be post-stroke Adams syndrome or cerebral T. Yes. Sir, okay, sir? Okay, Sir, and we go next to the next ECG, please. ECG, sir. Thank you. Assalamu sir, I'm Dr. Kamal Hassan, FSB resident. 12-bit surface ECG showing rhythm is irregular. There is a absent P wave, and there is a ST elevation in the lead 2, 3, and ABF. And also ST elevation in the anterior B1 to B5. ST elevation? ST depression, sir. Depression, yes, Depression. not elevation. Elevation, In B1 to B5. B5. Yes. Next. So my ECG diagnosis, the case of
acute ST elevated inferior MI with atrial fibrillation. Atrial fibrillation. Anything you want to add? ST depression and inversion in V1 to V6, ST depression in V1 to V5 with anti-ischemia. anti-ischemia. Sir, anything, sir? Always try to mention the heart rate when you have made a diagnosis of atrial fibrillation, whether this patient has got fast ventricular rate or not. It's fast ventricular rate. Always mention it. Always mention it. And have you looked at the nature of ST depression in lead 1 and lead V5? Is it which fits with ischemia or it fits with any other thing? Is it symmetrical, T inversion? No, sir. It's symmetrical, no, sir. It's symmetrical. What else could be there other than ischemia? Sir mentioned that ST depression in V1 and ST depression in V5. Yes, There sir. are different. You see? Lead 1 and lead 1 AVL and V5. And also in V1, V2, V3 is different. So it's There is not ST depression is taking a pattern in V5. so it's maybe Wallen. Yes? বলো জোরে বলো Wallenstein. Wallenstein, where Wallenstein? It's a Wallenstein. No, it Wallenstein is not this. ST depression in V5, there is a pattern. You see, there are two arms of ST depression. After T inversion, you see, the first arm is long and that is the T inversion, then goes the upper arm. What is this? I have given you the lead. V1, it's maybe first. Sir. Okay, so far তুমি যতটুকু বলছো you can pass with that with the diagnosis of inferior myocardial infarction and complete heart block. It makes you pass. But to me, the nature of ST depression looks more that goes with left ventricular hypertrophy. But particularly in these cases, since we cannot have left atrial enlargement, features of left atrial enlargement due to absence of P wave. But if you look at the voltage criteria in V5, although it does not satisfy the voltage criteria, but to me it appears it could be the atrial fibrillation was probably due to left ventricular hypertrophy resulting from hypertension, and then this patient has suffered from acute myocardial infarction. Yes, also, atrial fibrillation can occur as a result of acute myocardial infarction. As a whole, total concept নিতে পারলে ভালো হয় আর কি. In ECG, sir, from ECG, you should take a total conception of the patient. As the patient has atrial fibrillation with inferior MI, and there is ST depression pattern in B5 simulating almost to the strain pattern. And the one thing is different from this is that there is no voltage criteria is positive. So if the scenario is asked to you, then you can say this patient having hypertension, and from hypertension he had a diastolic dysfunction which dilated the LA, and there is atrial fibrillation, and giving rise to a risk factor of hypertension, giving rise to MI. And in MI you can have atrial fibrillation also. How it is possible? In inferior MI, if there is atrial fibrillation, a patient with an inferior MI has no atrial fibrillation, and a patient with inferior has atrial fibrillation. What will be your evaluation for these two patients? Yeah, same or different? Different, sir. Why do you what difference? A patient has inferior MI with sinus rhythm, and a patient with inferior MI with atrial fibrillation.
inferior with atrial fusion is extensive infraction involving the left atrium area, left atrium supply. So he has had an atrial fibrillation. Sir, okay, sir? Okay. Sir, assalamu alaikum. Sir, this is a standard 12-lead surface ECG. This is standard 12-lead surface ECG showing the rate is regular, so about 70 beats per minute. So there is ST segment elevation in leads 2, 3, and AVF, and they also present in lead V6, and there are tall R wave with ST segment depression in leads V1, V2. V1, V2, V3, and V4. So, from this ECG, so my diagnosis is acute ST segment elevation, inferior myocardial infarction with posterior and lateral extension. So V6, in lead V6, we can see ST segment elevation. Sir, sir, no, sorry, it's only in V6, sir. So one lead on the right side. Sorry, sir. V5 and V6 lactation. Yes, sir. One lead. Sorry, sir. And also in 1 and AVL, there is no elevation. No elevation, right? Sorry, sir. Sir, the rhythm is, sir, regular. Sir, there are no P waves, no visible. Nodal rhythm. Sir, nodal rhythm, sir. So, sir, my final sir, diagnosis is acute ST segment elevation in inferior myocardial infarction with posterior extension with nodal rhythm. ইনসিজি কমনলি থাকে পরীক্ষা, এগুলো একেবারে যারা যারা প্র্যাকটিস করে ফেলবে। Assalamu alaikum. I'm Dr. Harun. This is 12-lead standard surface ECG showing heart rate is irregular. There is no P wave. And there is Q wave in lead V1, V2, V up to B6. ইসলাম স্যার এক্সামিনার এখন হন কিনা, আগে হইতেন। স্যার বলতেন কি, তোমার সময় তুমি নষ্ট করছো, তোমাকে কিন্তু আর বেশি প্রশ্ন করতে পারবো না, তুমি চান্স হারিয়ে ফেলছো, কাজেই প্রম্পটলি প্রেজেন্ট করতে হবে, তোমার টাইম তোমাকে সেভ করতে হবে।
Assalamu alaikum. I'm Dr. Conversion and the cardiology resident team. This is the 12-bit surface ECG showing there is a absent POF in the all lead, and there is a white complex white QS complex, and heart rate is about 100 beat per minute, and which is regular. There is a capture and fusion bit present in the lead 3 and lead 2, and there is extreme latosis deviation. So my diagnostic case of ventricular, it may be ventricular tachycardia. What complex ventricular tachycardia? It's a heart rate 100. Then ventricular tachycardia 100. No, so it may be 150. এখানে 12 lead surface ECG তুমি যেটা বললা, আর কিছু আছে? With rhythm tree. Obvious. You have to mention this. তাহলে তো ফিউশন হবেই। Everyone can see it. You can come closer. You can come closer. Very important ECG for exam. In OSP, in table. You sit down or you can. Very important ECG. আসসালামু আলাইকুম। জোরে বলো, অন করো, জোরে বলো। হ্যাঁ, বলো, বলো। আসসালামু আলাইকুম, I am Dr. Harun, PhD student. দিও না, ইন্ডিকেটর দিও না, বলো। This is the 12 blade standard surface ECG showing patient is in sinus rhythm. Heart rate is almost 75 beats per minute. RR interval is regular, and QRS complex is amplitude is increased in B1 to B6 with T inversion, and QRS complex is also wide. In V1, what is the pattern? RSR. RSR. Then what is RSR pattern in V1? In V1 and D pass in the 1 AVL, B5, B6. Then what is it? RVVV. RVV. Yes, RVV. Next. Next, sir, there is also right RV enlargement. How you say right RV enlargement? So in V1 there is more than 7 millimeters. More than 7 millimeters, then? And in presence of RVV, what other things is needed to say RV enlargement? So in case of a patient is only RVV,
more than 7, 10, 20, without another finding, you cannot say RV enlarged. What is this finding? Sir, B1 QRS 11 is more than 11. In B1, 11 there is small more than scratch. 11. More than But 11 is other finding, what are the other finding needed to say RV enlargement? What is right this? axis. Yes. Right axis deviation. Without right axis deviation, in presence of RBB, you cannot say the RB enlargement or RB hypertrophy. You cannot say. Okay. There is presence of right axis deviation. You see, there is in 2, 3 ABF, there is taller, smallest. And in case of 1 ABL, there is deepest and smaller. So there is RBBB with right axis deviation. Then you can say that there is right ventricular hypertrophy or right ventricular enlargement. Most likely it is right ventricular hypertrophy as because there are deep inversion. And taller more than 11 millimeters. 11. Next, other finding is present in this ECG. More finding. Say. You see, in which lead we see the P wave? Lead B1 and lead 2. You see the P wave in V1 and there is also RA enlargement. RA enlargement. How can you say it? In lead 2, Yes, very nice. It is more than 12 millimeters. 12 millimeters. It is more almost 16. Yes, sir. So RA enlargement. And in V1, if a patient has an RA enlargement, in V1, initial there is a P spike, yes. and there is also a down spike. Then Also L. Now, what is the term you have to use this type of morphology of P? Biphasic. Biphasic, yes. This is the scientific this term. is the biphasic P wave in V1. And this is supported by, you can see, you should have these eyes to say in the postgraduate exam. In lead 1, you see the P wave. What is? This is a double peak. Double peak. So you must mention it. There is a double peak P wave. And this is the supporting of the LA enlargement. So this patient has got right axis RVV with right axis deviation with biaxial enlargement. What is the clinical scenario of this patient? What is the clinical scenario of this? In the exam, next question will be asked giving this easy in the hospital. What is the clinical scenario of this patient? Etiologic. Biaxial enlargement with RVH. Features of RVH. ASD, how will you explain a left atrial enlargement in case of ASD? Can you explain it? There is a common disease in cardiology which can be explained by this ECG. Restrictive cardiomyopathy. Restrictive cardiomyopathy? No, sir. So common. I have told you there is a very common disease, very common rheumatic heart disease that can be explained by this. How? So MS with pulmonary. Yeah. MS with mitral stenosis with pulmonary hypertension. Yes. This should be uttered first. This patient has MS, mitral stenosis with pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension, severe pulmonary hypertension. Severe pulmonary hypertension. Severe. Because the right atrial severe tear is there, so right atrial enlargement. And in case of ASD, if you utter, next day, if you have uttered the ASD, how will you explain it? In ASD, it can be explained. How? ASD, mitral stenosis. Not ASD. ASD with mitral valve prolapse causing severe MR or moderate MR. Then LA will be enlarged. Next. Okay, next. দেখা যাচ্ছে এটা বলো তোমার রিজনের সিম্পল Sir, 12 bit surface ECG showing there is a
pacemaker spike in the all lead, and there is a heart rate around 190 beats per minute. No, sir, only 90, only 1 2 3 1 2 3 4 75 beats per minute, and which is sinus rhythm. There is a pacemaker facing just QRS complex, and PR is fixed. So we are fixed, and so there is a spike artifact pacemaker spike. This are bipolar pacemaker. No, sorry. Dual chamber, sir. Sorry, dual chamber. এখানে স্যার অ্যাক্টিভ সেন্স করতেছে, ভেন্ট্রিকুলার ফেসিং করতেছে স্যার। আর স্যার রেফারেন্স হোয়াইট। স্যার হচ্ছে না 3 to 5 small square. 3 less than 3 small square. Less than 3 small square. Small square. In go 110 millisecond. This sir. Millisecond. More than 120 millisecond. এই একটা স্যার ভেরিয়েবল থাকতো। আর এটা হচ্ছে যে এভিআর দেখে বুঝতে হবে। এভিআর যেহেতু নেগেটিভ, এটা স্যার আপারে মেবি হচ্ছে এবে পজিটিভ। আপার সেকশন ন্যারো স্যার। আর 1 এভিএল তার তো নেগেটিভ আছে, এই জন্য আপার সেকশন বলছে। অ্যাপিক্যাল হইলে স্যার 1 এভিএল তো পজিটিভ হবে। স্যার একটা সিডি এটার সাথে ভিডিও পেসমেকারে কি রকম ইন্ডিয়া? হ্যাঁ এটা জানবা প্রোটেকশন বলতে পারো না, কোন ইন্ডিকে পুরো ইন্ডিকে এই অ্যানিমাল আমরা কি আমরা কি ওরা মাউস তুমি বলো তোমার কি ধারণা ভিডিও পেসমেকারে কোথায় দিতে হয়? আমরা ডিউরেশন ওকে ইমাজ অনুযায়ী আমরা ডিউরেশন কিন্তু তাহলে হচ্ছে 150 মিলিসেকেন্ড 150 সেকেন্ড মিলিসেকেন্ডের মধ্যে যদি দেখে তার নেগেটিভ কিউআরএস নাই, নেগেটিভ কিউআরএস নাই, তখন সে আবার অ্যাগেইনস্ট থাকবে সেটাকে ভয় থাকবে, কারণ যেহেতু ইমাজ সেন্সার এরকম সিরিয়াস করতে থাকবে। আবার যখন শিখে গেল যদি দেখে তার অ্যাকচুয়াল কি আছে, তার মানে অ্যাকচুয়াল রিজন নাই, অ্যাকচুয়াল কমপ্লেক্স কিউআরএস নাই, ডিপোজিশন নাই, তো অটোমেটিক্যালি
লাস্ট অ্যাক্টিয়াল কন্ট্রাকশন করে এই বলো The 12 lead surface is the 12 lead surface ECG showing P wave absent, RR interval irregularly irregular, narrow complex tachycardia, AF with first ventricular rate, and there is a LVH according to voltage criteria. AF atrial fibrillation with first ventricular rate, with rapid ventricular response with left ventricular hypertrophy. Hypertension, systemic hypertension, aortic stenosis, hypertrophic cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy. Echo na kore gেছে Listen, pressure overload. It's the same, sir. Osteotic sir, patient history of syncope history থাকতে পারে, dizzy syncope, dizziness, আর স্যার atrial fibrillation তো থাকবে, palpitation shortness. প্রথমে হচ্ছে আমার রিদম কন্ট্রোল করা, রেট কন্ট্রোল করা। স্যার যদি স্যার আমার এটা 24 ঘন্টার মধ্যে হয় সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে আমার কার্ডিওভার্সন করতে হবে। রেট কন্ট্রোল, রিদম কন্ট্রোল, Treatment of the cause, treatment of the cause. Rate control.
carrying the permission. রেট কন্ট্রোল করার জন্য স্যার আমরা অ্যামেড্রন বিটা ব্লকার আর স্যার হচ্ছে বিটা ব্লকার ফার্স্ট চয়েস আর স্যার অ্যান্টি অ্যারিথমিক অন্যান্য গ্রুপের ড্রাগ। তারপর স্যার হচ্ছে আমরা অ্যামেড্রন ইউজ করতে সোটালল ডিগক্স ইউজ করতে পেশেন্টের যদি 24 ঘন্টার মধ্যে আসে সেক্ষেত্রে স্যার আমি হাইড্রোশন করবো, আর যদি 24 ঘন্টা পরে আসে সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিয়ে তারপর ইলেকট্রিক কার্ডিওভার্সন করবো। তার প্রথমে স্যার আমি লোমেলিকেট হেপারিন ফলোড বাই ওয়ারফেরিন। নাই সেক্ষেত্রে আর যদি আমি প্রথম না সব আমি যদি দিয়ে দিই আর নম্বরের কাজ করতে 5,000 is to what এটা দেখবা ইয়ার দিবেন কিটা শুরু করার মতো আইছে জুলিয়া তো তোমাকে হ্যান্ড করতে গ্রিপিং স্যার গ্রিপিং এটা আছে উপরটা যদি করতে পারো কেউ তো বলতো একদম উপরে হ্যান্ড করতে বড় বইটা করতে খুবই ভালো তাহলে একটা ছোট বইটা হ্যান্ড করতে এটা অনেক বড় ভালো লাগবে একটা ভালো ফিলিং চলে আসবে আমি জিনিস জানলাম যে এই সিসি কোড ডিভাইস সেটা তুমি বলো তো এটা দি স্পিরিট এই যে প্রবলেম কি একটা এলবি তারপরে এত হার্ট রেট হয়ে যাবে একটু লাইট তো হাই কম্পিটিশন নট গুড বলা যায় Thank you very much. 12 lead surface ECG showing heart rate is around 150 beat per 150 beat per minute, and which is regular. There is a no QF and QS complex is narrow in the all lead, and অর্থোডর্মিক যাই বলো না কেন এভিএনআরটি এবং এভিআরটি সুপ্রাভেন্টিকুলার কি জাংশনাল ট্যাকিকার্ডিয়া সুপ্রাভেন্টিকুলারে আসবে? স্যার আসবে স্যার। জাংশনাল ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যাক্টিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া আসবে স্যার। কিন্তু এখন কিন্তু সুপ্রাভেন্টিকুলার বলতে এই দুটাকে বোঝায়, হ্যাঁ ওগুলো স্পেসিফিক। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ এটা কি হার্ট রেট কত আছে? 150 150 স্যার 150 স্যার। Why not sinus tachycardia? পাওয়া যাচ্ছে না, গুড। Why not junctional tachycardia? Inverted POF QRS এর সাথে তো বাড়ি হয়ে যেতে পারে, QRS এর সাথে একসাথে
ইয়ে হতে পারে, কিন্তু জাংশনাল ট্যাকিকার্ডিয়া দুই রকম হতে পারে। এভি নোডের উপর থেকে যদি আসে তাহলে হয়তো আগে পাওয়া যেতে পারে, মাঝামাঝি জায়গা থেকে আসলে মার্জ উইথ কিউআরএস, একটু যদি নিচের দিক থেকে আসে তাহলে লেফট কিউআরএস এর পরে, এবং অলওয়েজ ইনভার্টেড হবে। ইনভার্টেড কিছু আছে কোন লিটে দেখা যায় সেগুলো? কোনটা কমন, এসবিটি কমন না জাংশনালটা কি কমন? এসবিটি কমন। তোমাদের কোনো কোশ্চেন রিলেটেড? তোমাদের কি মনে হয় এটা ট্যাকিকার্ডিয়া আছে শিওর? রেগুলার না ইরেগুলার সেটা বলো। রেগুলার, ন্যারো কিউআরএস কমপ্লেক্স, পিওএফ নাই, তাহলে কি মনে হয় এটা? তোমরা কি একমত যে দিস ইজ এসবিটি? জি স্যার, মোস্ট লাইকলি এসভিটি মনে হচ্ছে। Why not atrial tachycardia? স্যার, the P waves are not present in POF not present. Atrial tachycardia, POF will be present. সেটা লেফট atrial tachycardia হোক আর রাইট atrial যে কোনো জায়গা থেকে আসুক, there will be POF of course. This patient. Sir, the patient will maybe sir managed with rate limiting drugs such as beta blockers. This patient. মেসেজ করবো স্যার, দেন স্যার যদি রিভার্ট না করে স্যার ইনজেকশন এডিনোসিন দিব স্যার, প্লাস করে স্যার আমরা এডিনোসিন দিব স্যার 2 মিলিগ্রাম, দেন কনভার্ট না করলে স্যার 3, 6, তারপর স্যার 12 মিলিগ্রাম আপ টু, যদি স্যার রিভার্ট না করে অ্যাজমা থাকলে আমরা স্যার ইয়া দিব স্যার। এডিনোসিন কতটুকু দেন? ফার্স্ট ডোজ কতটুকু থাকে এক অ্যাম্পুলে? 6 মিলিগ্রাম। 6 মিলিগ্রাম। 2 মিলিগ্রাম দেয় নাকি কেউ এডিনোসিন? 2 মিলিগ্রাম ইন্টারকরোনারি দেয় 2 মিলিগ্রাম। এডিনোসিন 2 মিলিগ্রাম দেয়, এক অ্যাম্পুল পুরা দেয়, কাজ না করলে সেকেন্ড ডোজে 2 অ্যাম্পুল দেয়। কাজ করছে কিনা কিভাবে বুঝবে? স্যার সাইনাসে আসবে স্যার, সাইনাসে নাও আসতে পারে, দেখলা যে শুধু পি পাওয়া যাচ্ছে কমপ্লিট ব্লকের মতো, কি করবা তখন? অ্যাট্রোপিন দিবা নাকি ওকে থাম দিবা নাকি কাশি দিতে বলবা? কাশি দিতে বলবো স্যার। স্যার আমরা স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার এটা অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে ইয়েটা স্যার এবি নোডাল ব্লক হয়ে অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে দিয়ে ইয়ে হচ্ছে স্যার। না অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে না, অ্যাক্টিয়াল প্লাটারটা স্যার ইয়ে হয়ে যাবে স্যার। অ্যাডিনোসিন দিয়ে কোনো রোগী দেখেছো কেমন দেখা যায় ইসিজি? অ্যাডিনোসিন দিয়েছো কখনো? জি স্যার। ইমার্জেন্সিতে দিয়েছো, ইসিজি কেমন আসে বলো? জি স্যার। ইমার্জেন্সিতে স্যার দিয়েছিলাম, তখন স্যার অ্যাড্রেনালিন দেওয়ার আগে স্যার এসবিটি এরকম প্যাটার্ন ছিল, তারপরে স্যার সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়াতে কিছুক্ষণ ছিল। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া সরাসরি আসে না, মাঝখানে কিছু হয়। সবসময় সরাসরি এসবিটি থেকে সাইনাসে আসে না, এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি হয়তো 100-র ভিতরে একজন হয়তো এরকম আসে, কিন্তু 99% ক্ষেত্রে ফার্স্ট হয় কমপ্লিট এভি ব্লক, শুধু পিওএফ দেখা যাবে 8-10টা পিওএফ আসছে, তারপরে গিয়ে সাইনাস পি ফলোড বাই কিউআরএস। হ্যাঁ, এটা যদি তুমি না বললো তাহলে বলবে যে না তুমি অ্যাডিনোসিন প্র্যাকটিক্যালি দাওনি। অ্যাডিনোসিন দেওয়ার পরে কমপ্লিট হার্ট ব্লক হবে ফার্স্ট, সরাসরি সাইনাসে আসে না। ডিসি দিলেও কি কখনো ইয়ে আসে সরাসরি আসে? প্রথমে অ্যাসিস্টল আসে, তো ওখানেও ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্টল আসবে, অ্যাট্রিয়াল পিওএফ পাওয়া যাবে, তারপরে গিয়ে হবে। এটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস, তুমি দিয়েছো খেয়াল করোনি, ওটা হয়তো দেখার আগে ওটা সাইনাস চলে আসছে। সাইড এফেক্ট কি অ্যাডিনোসিনের? হাত উঁচা করলে কি আর তোমার ইয়ে হবে? আর কি ফ্ল্যাশ? অবশ্যই। কি দিয়ে ফ্ল্যাশ দেয়? নরমাল স্যালাইন। একই লাইনে নাকি পাশের লাইনে? হ্যাঁ 3 ওয়্যার দিয়ে, হ্যাঁ এটা বেটার। 3 ওয়্যার দিয়ে, নাহলে এটা খুলে আর একটা লাগাতে গেলে আবার ঝামেলা। একটাতে অ্যাডিনোসিন থাকলো আর এক পাশে নরমাল স্যালাইন, অ্যাডিনোসিন পুশ করলো, ইয়ে যেটা থাকে
এটা ঘুরাই দিতে হবে, ঘুরাই অন্যটা দিয়ে দিতে হবে। সাইড এফেক্ট অ্যাসিস্টল কতক্ষণ থাকতে পারে? কতক্ষণ হাফ লাইফ কত? এই 2 থেকে 3 মিনিট হলে রোগী মরে যাবে রে। কম বেশি হয় কোন বইয়ে 6 সেকেন্ড 7 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড 8 সেকেন্ড 5-10 এর ভিতরে থাকবে। 1 মিনিট 2 মিনিট হলে তো রোগী মারা যাবে, এবং সব রোগীরে তো আবার সিপিআর দিতে হবে। অ্যাডিনোসিন আমরা কিন্তু ইন্টারকরোনারি অনেক অ্যাডিনোসিন দেই। হার্ডলি যেটা হয় দেখা যায় 4-5 সেকেন্ড পরে, 5 সেকেন্ডের বেশি হলে তো পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে যাওয়ার কথা না। 5 to 10 সেকেন্ডের বেশি তো সেরিব্রাল হাইপক্সিয়া যদি থাকে আনকনশিয়াস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু পেশেন্ট যেহেতু শুয়ে থাকে, সাধারণত দেখা যায় যে ফ্লোটা মেনটেন হয়, করোনারি সার্কুলেশনটা মেনটেন শুয়ে থাকে যেহেতু আর কি। হার্ট অ্যাসিস্টল থাকলে ইয়ে থাকে 5-7 সেকেন্ড। সেই জন্য সাধারণত কাশি দিলেই চলে আসে, কাশির বেশি কিছু দরকার হয় না। নেক্সট ইসিজি যেতে পারি আমরা। এটা কে বলবে? মাইকটা অন করে। So this is a standard 12-lead surface ECG showing the rate is regular, about 100 beats per minute. Sir, P waves are absent in the rhythm strip. Sir, there are sir, in lead V2 the standardization is half. So there are tall R waves in lead V5, V6. 5. And sir, lead sir, S wave in depth of S wave in V2 plus height of R wave in V5 is more than 35 millimeter. What is your diagnosis? ফাইন্ডিংস বলো। ও যেটা যেটা বললো পিওএফ ইজ অ্যাবসেন্ট এক। সেকেন্ড যেটা টল আর হচ্ছে V5 V6 এ। টল আর বলেছো তুমি? জি জি স্যার। টল আর অ্যাক্সিস কি? লেফট অ্যাক্সিস, রাইট অ্যাক্সিস না নরমাল অ্যাক্সিস? রাইট অ্যাক্সিস স্যার। হ্যাঁ? রাইট অ্যাক্সিস। রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। তুমি কি একমত? Sir, yes sir, there is right. হ্যাঁ? পিওএফ কি অ্যাবসেন্ট নাকি প্রেজেন্ট? কোথায় দেখাও তো একটা আঙুল দিয়ে। দেখো তো, যখনই তুমি টিওএফ পিক দেখবা, টিওএফ কিন্তু সবসময় একটা সুন্দর একটা শেপ নাই। টিওএফ যদি পিক থাকে, পিক টিওএফ যদি দেখো শার্প পিক, তখন যেটা করবা এবং ভিয়নটা দেখো, ভিয়নে দেখো পিওএফ আছে কিনা। টিওএফ কখনো এরকম হয় নাকি? ভিয়নে দেখো তো পি আর টি পাশাপাশি হয়ে গেছে। টিওএফ কখনো এরকম হয় না। এবং লিড অনেও দেখো টিওএফ কখনো এরকম বাইফিট হয় নাকি? বাইফিট হয়ে আছে না, এম প্যাটার্নের মতো। তাহলে একটা টি হবে, একটা পি হবে। প্রথমটা টি, পরেরটা পি, যেটা শার্প হবে সেটা পি। পিটা সবসময় শার্প হয়। আর নিচেও দেখো লিড টুতে ভালো পি বোঝা যায়, টিটা দেখো শার্প হয়ে আছে। এখন টিপটা যখন শার্প হবে তখন ওটা টি না, টির সাথে আরো কিছু আছে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে তোমার এটা আছে। তাহলে তুমি এখন ইয়ে বলো, তাহলে টিপি যদি থাকে তাহলে কি হলো? ফার্স্ট ডিগ্রি এভি ব্লক,
রাইট বান্ডেল কেন বলছো তুমি? আরবিবি কেন বলছো? Right axis deviation. Right ventricular hypertrophy. LVS. Left ventricular hypertrophy আছে। Biventricular hypertrophy with first degree block with right axis deviation, sir. Right ventricular block. আরভিআই রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন হতে পারে না? তাহলে কি ডায়াগনোসিস কি হলো? তোমরা কিছু অ্যাড করতে চাও? কিছু পাচ্ছ? কি নাম তোমার? রীতি। হ্যাঁ, তুমি কিছু অ্যাড করতে চাও? তাহলে সাইনাস রিদম হলো এটা, তাই না? সাইনাস রিদম রেট কত আছে? 100 beats per minute. 100? 100 beats per minute. 100 না, ভালো করে দেখো তুমি, বেশি আছে। দুই ঘরের একটু 150 মতো আছে, ভালো করে দেখো তুমি। এক ঘর থাকলে 300, ভালো করে দেখো তো, কনফিউশন হচ্ছে মনে হয়, তাই না? এটা এটা একটা না, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা, তাই তো? হ্যাঁ, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা না, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত আর একটা, এটা একটা, এখান থেকে এটা একটা, তাই না? এটা কি কোনটা ঘর, কোনটা আমি বুঝতে পারছি না তো। ও, এখানে দুইটা ঘর, এখানে দুইটা ঘর, ও দুইটা ঘর, আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহলে 100, ঠিক আছে, 100। কি কারণে হতে পারে এটা? অ্যাট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্টে ফার্স্ট ডিগ্রি এভি ব্লক আছে, আরভিএইচ বলছো, এলভিএইচ বলছো। ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া তো 100 এ ট্যাকিকার্ডিয়া হবে অবশ্যই, কিন্তু এটা প্রাইমারি ডায়াগনোসিস না। আগেরটা যেমন প্রাইমারি ডায়াগনোসিস ছিল ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, এটা ভালভুলার কেসেস। কি ভালভুলার? পি কিন্তু পিকড বলিনি আমি, পিটাকে আমি পিক বলছি, টিটাকে পিক বলছি আমি। পিটা তো পিক সবসময় হবে। ভিওয়ানে কেমন আছে পি সেটা দেখো, বড় আছে পি? পিএইচডিতে দুইটা ভেন্ট্রিকুলি বড় থাকতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে, ঠিক আছে। আর পালমোনারি স্টেনোসিস, হ্যাঁ হতে পারে পালমোনারি স্টেনোসিস। সিওপিডি হতে পারে না? হাইপারটেনশন, আরভিএইচ। সিওপিডি হলে আরভিএইচ হলে তখন আরভিএইচ পাওয়া যাবে না? পাওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে আরভিএইচ পাওয়া যাবে না হৃদয়? সিওপিডির আরভিএইচ ইসিজি পাবে কি পাবে না? না, কেন? Because of inflated lung is full of air that will hinder the electric conduction from RV towards the lead. যার জন্য echocardiographically you may get right ventricular hypertrophy, but in ECG you will not get it because of emphysematous lung. সেই জন্য পোর প্রোগ্রেশন থাকে, আরভিএস থাকার পরেও পোর প্রোগ্রেশন থাকে। সুতরাং এরকম ইসিজি থাকলে সিওপিডি এক্সক্লুডেড, সিওপিডি তে লো ভোল্টেজ ইসিজি পাওয়া যায়। সুতরাং সিওপিডি, পালমোনারি হাইপারটেনশন, আরভিএস ইসিজি তে সাধারণত হাইড হয়ে যায়, ঠিক আছে? কারণ কি কি বলো তো, তোমাদের জুনিয়র থেকে বলো, ও তাহলে উত্তর দিতে পারবে। হোয়াট আর দ্য কজ অফ STTOF চেঞ্জ, আমরা যেটাকে বলি hypertrophy with strain.
হাইপারট্রফি ফিজিওলজিক্যাল বলো প্যাথোলজিক্যাল বলো তাহলে সহজ হবে নরমালি নরমালি স্যার হাইপারট্রফি মেয়েদের ইসিজি করো দেখবা যে 100 জনের ভিতরে 90 জনের একটা এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ পাবা নরমালি ফিমেল পেশেন্ট আর জুভেনাইল গুড জুভেনাইল ফিমেল ফিজিওলজিক্যাল সেটা তো জুভেনাইল বললাম বাচ্চাদের পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ জুভেনাইল হাইপার ভেন্টিলেট করলে হয় না ভালো খাবার খাওয়ার পরে হয় না ভালো কার্বোহাইড্রেট ভাত খেয়ে একটা ইসিজি করে দেখবা অনেকেরই এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ পাওয়া যায় অ্যানিমিয়া পেশেন্টদের পাওয়া যায় না অ্যানিমিক পেশেন্ট ট্যাকিকার্ডিয়া পেশেন্ট দিস আর দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যানিমিয়া যে কোনো কারণে ট্যাকিকার্ডিয়া হাইপার ভেন্টিলেট করলে ফিমেল পেশেন্ট young juvenile and pediatric age group these are the physiological ঠিক আছে মেলদেরও ফিজিওলজিক্যাল অনেকের এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ থাকে রিলেটিভলি কম ফিমেল যদি 90% এর এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ থাকে মেলদের 10% এর এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ ফিজিওলজিক্যাল হতে পারে দেন ইউ উইল কাম টু প্যাথোলজিক্যাল বলো ইসকেমিয়া ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ তিনটা কমন কজ একটা হচ্ছে ইসকেমিয়া একটা হচ্ছে হাইপারট্রফি সেটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলে লেফট সাইডের এসটিটি ওয়েভ চেঞ্জ পাওয়া যাবে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হলে রাইট সাইডের এসটিটি চেঞ্জ হয় স্টেন প্যাটার্ন যেটাকে বলে বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকের সাথে এসটিটি ওয়েভ লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে দেখবা লেফট সাইডের পাচ্ছ রাইট ব্রাঞ্চ ব্লক থাকলে এটা পাওয়া যেতে পারে এই তিনটা হচ্ছে কমন আসিফ এই নতুন নতুন বাহিনী এর পরের ক্লাসে কিন্তু আপনাদের বলতে হবে বুঝতে পারছেন বেশি দিন নতুন থাকা যাবে না ইসিজি তো অন্তত বোঝা শুরু করছেন তাই না বলেন তো ফাইন্ডিং So 12 lead surface ECG showing heart rate is around around 100 per minute, which is regular. Rhythm is regular, and so P wave there is the P palmole. There is the P wave is long along with right axis deviation, and there is probable right ventricular hypertrophy as the height of the ROF is more than 7 millimeter in P1. আপনি কি একটা জিনিস খেয়াল করছেন এই ইসিজি তে পেশেন্টের বয়স কত 21 years. 21 ইয়ার্স এখানে আপনি কি পাচ্ছেন অলরেডি রাইট অ্যাট্রিয়াম বড় পাচ্ছেন রাইট ভেন্ট্রিকেলও বড় পাচ্ছেন লেফট ভেন্ট্রিকেল কি বড় আছে এরপরে একটা খুব কঠিন কিন্তু স্যারদের খুব প্রিয় একটা কোয়েশ্চেন এরপরে জিজ্ঞেস করা হবে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ বাইভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি ইন ইসিজি নাইম আপনারা পারবেন বলতে এলভিএইচ আরভিএইচ পড়া দিছিলাম না পড়ছিলেন পড়ছেন কেউ কি থাকে বলেন হেল্প হিম Peak overlapping of the P, হ্যাঁ S and ROF in the B3 and B4. বুঝি নাই There will be overlapping of the peak of ROF and the
SOF of the transition of RS is delayed. কোনো ট্রানজিশনই হয় নাই, দেখছেন লিড 3-4 এ অলরেডি RS থাকার কথা না প্যাটার্ন, তাই না? এখানে তাই আছে, 5 এও আছে, ইভেন 6 এও আর ওয়েভ থাকতেছে লম্বা লম্বা, তাই না? তারপরে অ্যাক্সিস কিরকম, রাইট সাইড, হ্যাঁ, সব মিলাই আপনাকে বাইভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বলতে হবে। What do you think is the cause of biventricular hypertrophy in a 21-year-old male person? What are the probabilities? শান্ট anomaly, যেমন ASD, VSD, PDA, VSD, টপ টপে RVH থাকে, LVH তো LV তো আর বড় হয় না, তাই না? VSD বলতে হবে, এছাড়াও আদার কার্ডিওমায়োপ্যাথিস এগুলা হইতে পারে, তাই না? মোস্টলি এরকম একটা ইসিজি সাধারণত এই বয়সে এসে একটা VSD পেশেন্টেরই হওয়ার চান্স বেশি। পি পালমোনারি থাকা মানে সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশনও ডেভেলপ করছে অলরেডি, তাই না? ট্যাকিকার্ডিক আছে, তাহলে এটা আপনাদের তো বাইভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির ফিচার কিন্তু আপনাদের জানার কথা যদি VSD পড়ে থাকেন। বললে 104, 106, 108 বলবেন, ঠিক আছে? হার্ট রেট 100 বললে, অ্যারাউন্ড বললে তো কম হইতে পারে, বেশি হইতে পারে, না? দেন নেক্সট ইসিজি দেন, এটা কে বলবেন? বলেন। Sir, this is a standard 12-lead surface ECG showing ventricular rate is about 50 beats per minute. There is a ST segment elevation in leads 2, 3, and AVF, 2, 3, and AVF, and there is a ST segment depression in leads 1 AVL. So, sir, there is এমআই, তারপর আর কি বলছেন? স্যার ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলেছি স্যার। ব্র্যাডিকার্ডিয়া বললে হবে? ইসিজি দিছে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া কেমনে বলবেন আপনি? না স্যার। সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া? না স্যার, সাইনাস না, না সাইনাস না, উইদিন সাইনাস। তো হচ্ছে কজ বলেন, উইদিন সাইনাস তো না ইসিজি স্যার। দিছে তো আপনাকে এখন তো আর বলতে পারবেন না স্যার ইসিজি দেখতে চাই। নোডাল ব্র্যাডিকার্ডিয়া, পি ওয়েভ দেখা যাচ্ছে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে স্যার। নোডাল ব্র্যাডি কেন কমপ্লিট হার্ট ব্লক না? আপনি নোডাল ব্র্যাডি বলছেন কেন? কি দেখে বলছেন? তো সেটাই বলেন, কমপ্লিট হার্ট ব্লক না, পি ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি না। যাচ্ছে না, এই সিটিতে দেখা যাচ্ছে না স্যার, এইজন্য। আর অ্যাকচুয়াল ফিব্রিলেশন না কেন? আমার তো ফিব্রিলেটরি ওয়েভ মনে হচ্ছে। স্যার ইরেগুলার রেট, তো ভেন্ট্রিকুলার রেট ইরেগুলার হবে স্যার। আচ্ছা, এএফএ কোন কমপ্লিট হার্ট ব্লকে কি পি নাও থাকতে পারে? একটা 80 বছরের ভদ্রলোক, এটা দেখেন এইজ তো দেওয়া আছে, অনেক কিছুই প্রবাবিলিটি, তাই না? যখন থাকবে দেওয়া এগুলো সুযোগ নিবেন, যখন দেয়া থাকবে এগুলো সুযোগ নিবেন। হ্যাঁ, অনেক কিছুই হইতে পারে। এটা ইনফেরিয়র এমআই সাথে আপনি পি ওয়েভ পাচ্ছেন না, ব্র্যাডিকার্ডিয়া পাচ্ছেন না, আপনার যা যা মাথায় ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আসে, আপনি ইট মে বি যেটা আগে বলছেন নোডাল ব্র্যাডি, এটাই আগে বলা ভালো। তারপরে অন্যান্যগুলা যা যা মাথায় আসে লজিক্যালি, এগুলা প্র্যাকটিস থাকলে
বলতে পারবেন, হ্যাঁ জাংশন রিদম নোডাল ব্র্যাডি বলছেন, এফ হইতে পারে কিনা এটা একটু খেয়াল করতে হবে, কারণ এত ব্র্যাডিকার্ডিয়া থাকলে মাইনর ইরেগুলারিটি বোঝা নাও যাইতে পারে। ইভেন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা ডায়াগনোসিস হচ্ছে এফ উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক। হ্যাঁ পি ওয়েভও থাকবে না, রেগুলারও হবে, তখন এফ উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লকে এই একটা ঝামেলা হয়। ঠিক আছে, ওইটা কোনো এক সময় যদি এরকম সুযোগ পান এটা যোগ করে দিলে একটা ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন হইতে পারে। ঠিক আছে, আবিদ আর কিছু বলার আছে এখানে? আমার মানে যখন অনেক ব্র্যাডি থাকে, হ্যাঁ ওইদিকে আসতে বলেন, ডায়াগনোসিস আর কিছু অ্যাড করতে চান কিনা? ইনফিয়ার এমআই বললে আপনাকে অবশ্যই পোস্টেরিয়র, আরভি, ল্যাটারাল সব খেয়াল করতে হবে। স্যার এসটি ডিপ্রেশন আছে স্যার উইথ হ্যাঁ এটা কিসের ফাইন? স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইন্ডিং আছে। পোস্টেরিয়র এক্সটেনশন আপরাইট টি ওয়েভ, এসটি ডিপ্রেশন আপরাইট টি ওয়েভ। হ্যাঁ স্যার আরএস স্যার না স্যার এরকম থাকে না। এগুলা হচ্ছে মানে সায়েন্স, স্যার তখন পোস্টেরিয়র এমআই চিন পোস্টেরিয়র এমআই চিন এটা হচ্ছে যখন ইসিজি দেখবেন এটা দিয়ে ম্যাচুরিটি জাজ করবে। আপনি ইনফিয়ার এমআই দেখলেই আপনাকে একগাদা কমপ্লিকেশন খুঁজতে হবে, রিদম ডিস্টারবেন্স আছে কিনা, আরভিআই আছে কিনা, পোস্টেরিয়র এক্সটেনশন আছে কিনা, এগুলো সব দেখে ফেলতে হবে। পোস্টেরিয়র ইসিজি নিতে পারি। খুবই ইন্টারেস্টিং ইসিজি, অনেক অনেক আলোচনা করার মতো আছে। মানে ফিব্রিলেটরি ওয়েভ গুলা দেখে আমাদের প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছে যে এটা মানে জাংশনাল না, তাই না? মানে জাংশনালের ইসিতে একদম সুন্দর স্ট্রেট লাইন থাকে, এটা কিন্তু সব ফিব্রিলেটরি ওয়েভ। লিড 2 3 দেখেন, হ্যাঁ লিড 2 দেখেন, আপনি রিদম স্ট্রিপটা দেওয়া আছে দেখেন। তো এফ উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইজ এন ইন্টারেস্টিং ডায়াগনোসিস হিয়ার। বসেন।